Tes, tes. Tes, satu, dua. Tes, satu, dua. Dengar, Pak? Assalamu alaikum and greetings. Distinguished guests, presenters, participants, and audience. On behalf of the organizer, here are a few announcements to make before the program begins. A gentle reminder for the presenters to be prepared before your turn. Next, all the presenters are advised not to turn off your microphone during the presentations. Also, for all the viewers, please use appropriate language when commenting. A gentle reminder, at the end of each session, a keyword will be given. The keyword must be obtained for each session by the viewers in order to be eligible for a certificate. For the summaries lesson, we shall begin our event today with the recital of Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin.
without further ado, I would like to invite Mr. Daniel as a moderator to take over the conversation for today. Please welcome. Thank you, Mr. Hafiz. So, welcome back. Assalamualaikum and greetings, distinguished guests, presenters, participants, and audiences. Welcome to the Asean University Student Leadership Conference 2020, defining role of students' leadership in facing pandemic COVID-19. First of all, we would like to thank the presenter and participants for willing to join our first conference. Allow me to introduce myself. My name is Ahmad Daniel Bino Amin. I am the moderator for this session. Ladies and gentlemen, before the event begins, I would like to read and recall the rules and regulation throughout the presentation. Number one, presenters must wear appropriate attire, formal or corporate. Second, presenters are required to join and enter the StreamYard 10 minutes before the presentation time set by the organizer. Third, presenters must ensure that there is no noise interference during the presentation. Your mute and unmute function will be handled by the host. Fourth, presenters are required to adhere to the rotation of the presentation that has been set by the organizer. And ninth, to the presentation format. The first, presenters should be in the Lensa Prindu studio 10 minutes before the presentation. Second, presenters are only allowed to deliver the keynote for 20 minutes. The 10-minute will sound a warning once, and the last 2 minutes will sound a warning twice. After the presentation, a 5-minute Q&A session will begin. And a reminder to the presenters, after delivering your keynote, you are to leave the Lensa Prindu studio to give way to other presenters. And I add another important reminder to everyone who's watching, especially the viewers. At the end of each session, a keyword will be given to fill in the form in order to be eligible for the certificate. So without wasting any more time, I would like to call the first presenter, Siti Baharia binti Zulkifli from UiTM Shah Alam, College Seroja, with the title The Road to Sukol 2020, Inisiatif Pemilihan Atlet bagi Atlet Sukol Seroja for the team Sports and Health. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Saya Siti Syahrul Bariah binti Zulkifli, Wakil Pembentang Kolej Seroja, ingin membentangkan tajuk penulisan kami iaitu The Road to Sukol 2020, Inisiatif Pemilihan Atlet Sukol Seroja yang bertemakan sukan dan kesihatan. Kejohanan antara sukan antara kolej atau dengan nama lainnya Sukol merupakan acara sukan tahunan di peringkat UiTM, Universiti Teknologi Mara, sering mendapat sambutan hangat daripada mahasiswa dan mahasiswi UiTM, termasuklah warga Kolej Seroja. Oleh kerana pernyataan daripada para Miss Siti, you forgot to share your screen. Please share your screen. Your screen presentation. I have to share my screen. It's not here. The technicals can't find the screen function. Okay. Please share your screen. Okay, I'm sorry. Thank you.
Sorry for the technical issue. I will continue my presentation. Thank you. We will start for the pengenalan. Kita akan mulakan dengan pengenalan. Kejohanan Sukan Antara College atau dengan nama lainnya SUKOL merupakan acara sukan tahunan di peringkat Universiti Teknologi Mara UiTM sering mendapat sambutan hangat daripada mahasiswa dan mahasiswi UiTM termasuklah warga Kolej Seroja. Oleh kerana penyertaan daripada pelajar Kolej Seroja bagi mewakili kediaman Kolej Seroja dalam acara yang bakal dipertandingkan meningkat secara drastik, Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Seroja dengan kerjasama pihak pengurusan Kolej Seroja mengambil langkah dan inisiatif dengan mengadakan satu program berbentuk kesukanan yang dinamakan The Road to SUKOL 2020, di mana sukan-sukan yang tertentu di bawah senarai acara dan permainan SUKOL telah dipertandingkan di peringkat kediaman Kolej Seroja. Antara acara yang dipertandingkan di bawah program ini adalah dodgeball, sukan memanah, badminton, PlayStation 4 PS4, bola keranjang dan bola tampar. Tujuan utama program ini dikendalikan adalah untuk melahirkan para atlet yang berkualiti bagi mewakili Kolej Seroja dalam acara SUKOL yang bakal dipertandingkan. Pihak pengurusan Kolej Seroja dan Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Seroja telah menjemput beberapa jago sukan yang terdiri daripada atlet-atlet UiTM yang menetap di kediaman Kolej Seroja sebagai juri dan pengadil bagi pemilihan bakal atlet SUKOL mewakili kediaman Kolej Seroja dan pemenang bagi setiap acara yang dipertandingkan. Seperti yang diketahui ramai, penghuni di kediaman Kolej Seroja terdiri daripada pelajar-pelajar beruniform iaitu pelapis, pelajar ijazah sarjana muda, pelajar profesional dan atlet UiTM. Oleh itu, dengan menggunakan kelebihan yang Kolej Seroja miliki ini, pihak penganjur telah melantik atlet-atlet UiTM menjadi juri dan pengadil bagi menjayakan program ini. Selain daripada berbakti kepada UiTM sendiri, para atlet UiTM yang menetap di Kolej Seroja juga menzahirkan rasa kasih dan sayang terhadap Kolej Seroja dengan berbakti kepada kediaman Kolej Seroja. Melalui bantuan dan kerjasama daripada para atlet UiTM yang menetap di kediaman Kolej Seroja serta persaingan sihat diberikan dan ditonjolkan oleh para peserta warga Seroja, maka lahirlah bakal atlet-atlet yang mahir dan berkualiti bagi mewakili Kolej Seroja dalam acara SUKOL pada tahun 2020. Menerusi pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan prosedur operasi standard atau lebih mesra kita kenal dengan SOP. Dalam kenyataan ini, jelas digariskan mengenai penjarakan sosial. Langkah ini diambil bagi membendung penularan COVID-19. Maka, penjarakan sosial perlu dipatuhi dalam setiap kegiatan sukan dan rekreasi. Oleh sebab itu, acara sukan yang dipertandingkan telah menjadi terhad. Selain daripada penjarakan sosial, peralatan sukan dan permainan juga menjadi salah satu kelemahan bagi program ini. Hal ini disebabkan oleh jumlah peralatan sukan dan permainan yang dibekalkan oleh Kolej Seroja adalah tidak mencukupi. Jadi pihak penganjur terpaksa meminjam peralatan daripada Pusat Sukan UiTM. Di samping itu, semangat kerjasama sukar diterapkan dalam kalangan peserta. Hal ini dinyatakan kerana pembahagian ahli kumpulan dilakukan secara langsung iaitu on the spot, di mana para peserta tidak mengenali rakan ahli kumpulan mereka. Semangat kerjasama antara sesama rakan ahli kumpulan mengambil masa untuk dipupuk dalam diri setiap individu, terutamanya bagi mereka yang bersua muka pada pertama kalinya.
Menerusi program ini, para pelajar dapat mengembangkan kemahiran insaniah atau kita kenal dengan soft skills dalam diri mereka dengan melatih interaksi sosial sesama ahli kumpulan serta mencungkil dan mengasah bakat kesukanan mereka. Di samping cemerlang dalam aspek kurikulum, mereka juga cemerlang dalam aspek co-curriculum. Selain itu, para peserta juga dapat menambah kenalan baharu menerusi program ini. Hal ini disebabkan oleh penyertaan bagi setiap acara adalah terbuka kepada semua warga Seroja yang terdiri daripada pelapis, atlet, pelajar profesional dan pelajar degree sendiri. Maka para pelajar daripada bidang-bidang yang berbeza ini telah disatukan di bawah satu program. Seterusnya kita pergi kepada ancaman. Oleh disebabkan program ini bersifat luaran iaitu outdoor, maka keadaan cuaca menjadi salah satu ancaman terhadap program ini di mana keadaan cuaca yang kurang baik dan tidak sesuai untuk menjalankan aktiviti luar seperti hujan lebat amat dikhawatiri oleh pihak penganjur. Selain daripada keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, kemudahan pusat sukan dari segi peralatan dan tempat juga merupakan ancaman bagi program ini. Hal ini kerana kemudahan ini adalah amat terhad sehingga kan para peserta terpaksa menunggu giliran mereka. Seperti yang kita sedia maklum, kemudahan pusat sukan adalah hak milik awam. Maka sesiapa sahaja boleh menempah kemudahan tersebut. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan SOP yang perlu dipatuhi pada setiap masa bagi mencegah penambahan kluster baru, maka masa penggunaan bagi setiap kemudahan sukan telah dihadkan kepada 45 minit sahaja untuk satu sesi. Rentetan itu, pemilihan bakal atlet yang mewakili Kolej Seroja juga jadi terhad menyebabkan program ini terpaksa dipanjangkan. Apabila program terpaksa dipanjangkan ke suatu tempoh masa yang tertentu, kos-kos keperluan program juga akan meningkat. Bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maka pihak penganjur mengambil inisiatif dengan menghadkan jumlah pemain bagi setiap acara yang dipertandingkan. Contohnya seperti acara bola jaring yang akan dihadkan jumlah pemain daripada 7 orang sekumpulan kepada 3 orang sekumpulan. Untuk mengatasi masalah kekurangan peralatan sukan di Kolej Seroja, cadangan untuk menaik taraf kemudahan peralatan di peralatan sukan di Kolej Seroja dikemukakan. Hal ini dapat memudahkan semua pihak, termasuklah pihak penganjur dan peserta sendiri untuk menganjur dan menggunakan peralatan tanpa membuat pinjaman di pusat sukan UiTM. Selain daripada menganjurkan program di bawah acara sukan, cadangan untuk melakukan program secara berkala juga dikemukakan. Contohnya, menganjurkan program College Sport Day di mana pihak penganjur berkolaborasi dengan kolej-kolej lain. Program seperti ini juga memberi impak dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama kolej secara tidak langsung. Melalui program The Road to Sukol 2020, bakat-bakat kesukanan dalam diri pelajar dapat ditonjolkan dan digelapkan. Ia juga dapat melahirkan insan yang proaktif dan seimbang dari aspek kurikulum iaitu akademik dan co-curriculum demi mencapai matlamat satu murid, satu sukan yang disarankan oleh Menteri Belia Sukan Malaysia iaitu Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Rizal Mersyan Naina Mersyan. Tuntasnya, semangat kesukanan sewajarnya dipupuk dalam kalangan para pelajar yang dapat... Excuse me, Miss Siti, you have 10 more minutes left. Yes, thank you. Okay, continue.
Seterusnya, semangat kesukanan sewajarnya dipupuk dalam kalangan para pelajar yang dapat menjadi tonggak utama dalam mewujudkan keyakinan dalam diri pelajar. Sekian pembentangan saya. Terima kasih. Okay, thank you for your presentation. We will now proceed with the Q&A session. If anybody have the question, please do comment in the YouTube section or the Facebook comment section. Okay, it seems that there is no question for you, Siti. Thank you. We'll proceed with the next presenter. Okay. Next, we would like to call the next presenter, Muammaris bin Arshad from University Malaysia Sarawak with the title Pengalaman dan Cabaran Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Cempaka JPK Universiti Malaysia Sarawak dalam menjalankan tugas masa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam aspek sukan dan kesihatan with the team Sports and Health. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pertama kali, terima kasih kepada Tuan Moderator iaitu Saudara Ahmad Daniel. Okay, saya Muhammad Faiz bin Arshad merupakan wakil daripada Kolej Cempaka Universiti Malaysia Sarawak. Okay, saya hari ini akan membentangkan tajuk penulisan saya yang bertajuk Pengalaman dan Cabaran Jawatankuasa Perwakilan Kolej Cempaka Universiti Malaysia Sarawak dalam menjalankan tugas semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dalam aspek sukan dan kesihatan, di mana saya hanya akan memfokuskan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sahaja. Okay, sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada Kolej Perindu kerana telah berjaya menyediakan platform bagi kita semua di peringkat ASEAN, pelajar-pelajar, majlis pimpinan pelajar di peringkat ASEAN untuk berkongsi segala bentuk pengalaman dan yang telah dilalui semasa tempoh pandemik COVID-19 ini. Okey, struktur pembentangan saya ada 8 iaitu pengenalan, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, cadangan, penutup dan lampiran. Okey, sebagai pengenalan, pandemik COVID-19 merupakan sesuatu yang baru untuk kita harungi bersama, di mana kita sedang berperang dengan sebuah penyakit yang kita tidak nampak dan yang pantas merebak. Excuse me, Mr. Faiz, please zoom in your presentation slide. Zoom? Put it in presentation mode for your slides, for your share screen. Okay, dah ke? Okay. You may continue. Is it okay? Okay. Seterusnya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan perubahan yang sangat besar dalam aspek dua aspek iaitu sukan dan kesihatan, di mana semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan semua sukan tidak dapat berjalan kerana perlu untuk menghalang penyebaran virus COVID-19 ini. Dan di peringkat aspek kesihatan pula, di mana kita perlu menyediakan satu platform di kampus untuk mengatasi, untuk menghalang penyebaran virus ini. Seterusnya, sukan dan kesihatan tidak dapat dipisahkan kerana ia sangat penting bagi kita semua, di mana sukan merupakan salah satu aspek untuk menjamin kesihatan kita lah.
Seterusnya dalam pembentangan saya ini saya akan menekankan tentang peranan essential team of Kolej Cempaka dalam membantu pelajar yang masih tinggal di kolej semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, di mana sejak PKP diisytiharkan oleh Kerajaan Malaysia pada 18 Mac 2020 terdapat seramai lebih kurang 400 pelajar yang masih terkandas di Kolej Cempaka semasa tempoh kawalan pergerakan ini. Oleh itu, essential team ini diwujudkan oleh pengetua sendiri, pengetua Kolej Cempaka sendiri dengan dibantu oleh semua perwakilan jawatankuasa kolej lah. Okey, seterusnya kekuatan essential team ini adalah dianggotai oleh pelajar sendiri, di mana semua majlis ketua-ketua esko-esko semua mengetuai essential team ini. Seterusnya menjalankan program dari aspek sukan. Kita telah menjalankan program iaitu online Zumba menggunakan platform Zoom, di mana kita lantik seorang facilitator untuk men-lead untuk menganggotai Zumba terbabit. Okey, seterusnya pelajar-pelajar dihebahkan dengan satu link dan mereka boleh join iaitu aplikasi Zoom tadi untuk join aktiviti Zumba. Program ini timbul apabila untuk memastikan pelajar di dalam bilik mereka semasa PKP, pelajar tidak dibenarkan keluar daripada bilik masing-masing. Mereka harus kekal di mana mereka berada. So untuk mengelakkan mereka bosan, kita mengadakan satu program iaitu online Zumba. Seterusnya daripada aspek kesihatan pula, pihak kolej telah mewujudkan Standard Operating Procedure iaitu SOP, bilik gerakan COVID-19. Mr. Faiz, your screen is still not showing the current topic you're talking about. It's still showing pengenalan. Okay, sekejap Check your share screen. Wait, okay. Share screen. Is it okay? Can you try to move the presentation slides? Change to the next slide to see if it's working. Okay. It's not. Okay, seterusnya boleh. Okay, you may continue. Okay. Okey, seterusnya kelemahan ini di mana essential team of Kolej Cempaka ini hanya menumpukan kepada pelajar yang masih tinggal di Kolej Cempaka, tidak melibatkan kolej-kolej lain, kerana di peringkat kolej-kolej lain mereka mempunyai tim mereka sendiri untuk membantu pelajar mereka lah di kolej mereka masing-masing. So skop yang kami cover adalah tidak besar, iaitu seramai lebih kurang 400 pelajar sahaja, iaitu semasa tempoh yang masih terkandas di kolej semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. So seterusnya peluang di mana bakat dapat ditonjolkan, di mana kita membuat jemputan kepada sesiapa saja yang mempunyai bakat untuk mengetuai Zumba tadi, supaya bakat mereka dapat ditonjolkan. Seterusnya pimpinan pelajar akan dapat membuat keputusan yang kreatif dalam saat kritikal, di mana essential team ni adalah ditubuhkan last minute. Ditubuhkan last minute hanya untuk beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan sahaja. Seterusnya menimba pengalaman sebenar, di mana essential team telah mewujudkan bilik gerakan COVID tadi. Bilik gerakan ini berfungsi sebagai pusat saringan kesihatan di peringkat kolej, di mana kita menggunakan kelebihan iaitu pelajar perubatan, pelajar di Unimas, di Universiti Malaysia Sarawak, pelajar perubatan dipusatkan di
Kolej Cempaka. Oleh itu kami menggunakan kelebihan pelajar perubatan yang ada untuk membantu membuat saringan awal kepada pelajar yang masih tinggal di kolej. Seterusnya dapat membantu pihak universiti, kita dapat mengatasi, contohnya sekiranya terdapat pelajar tadi terdapat simptom, kita akan terus kontak dengan pihak unit keselamatan dan unit kesihatan PKU, Pusat Kesihatan Universiti untuk datang mengambil pelajar tersebut. Seterusnya ancaman penyebaran penyakit ini menjadi lebih serius. Ini akan mudah kerana kita lebih kontak dengan pelajar. So oleh itu kita perlu memvariasikanlah cara-cara tadi seperti wujudkan SOP untuk mengelakkan pentumbuhan secara terus dengan pelajar terbabit. Seterusnya cadangan, task force amat penting diwujudkan terutamanya pada keadaan sekarang dilanda pandemik COVID-19 ini. Task force ni boleh wujud di mana-mana, di semua peringkat, di fakulti, di kolej dan di peringkat universiti sendiri supaya dapat menguruskan segala perkara yang berkaitan dengan untuk menghalanglah penyebaran penyakit COVID-19 ini. So aktiviti secara maya perlu diperbanyakkan, contohnya program seperti ini iaitu live conference di mana kita tidak perlu pun berkumpul di satu tempat tapi kita dapat berkumpul, dapat menyumbangkan idea masing-masing melalui secara maya saja. Iaitu boleh menghalang penyebaran penyakit ini daripada merebak lagi. So sebagai penutupnya, pandemik COVID-19 merupakan suatu yang mencabar bagi kita semua. Majlis Pimpinan Pelajar harus lebih aktif dalam memainkan peranan dalam membantu pelajar mengharungi fasa pandemik ini kerana pelajar-pelajar ini semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan mereka keseorangan. Ada yang dalam satu rumah seorang kerana semasa tempoh PKP ini di Unimas merupakan cuti mid semester. So pelajar banyak yang telah pulang. So masih ada dalam 400 lagi yang masih terkandas. Ini memerlukan perhatian daripada pihak pimpinan di peringkat kolej lah, iaitu JPK kolej itu sendiri. So berikut saya sharekan sedikit lampiran iaitu gambar-gambar essential team, SOP yang telah dibuat. Program, poster program. Untuk dapatkan info lebih lanjut bolehlah melawat di saluran IG, Instagram, media Cempaka, Facebook semua untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Thank you for your presentation, Mr. Faiz. We will now proceed with the Q&A session. Okay. Okay, from Shakir Zufairi. His question is, as we know, mental health is also a very important thing to take care of. So what initiative to handle this thing? Okay, terima kasih saudara Shakir Zufairi atas soalan. Okay, saya terlepas satu point tadi di mana SSN Team Kolej Cempaka ni telah menganjurkan satu program iaitu di mana sembang santai secara maya juga iaitu melalui aplikasi Zoom di mana kita menjemput sendiri Timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak, Timbalan Naib Chancellor HEPA untuk mengadakan sharing session iaitu chit and chat melalui aplikasi Zoom di mana kita tahu TNC ni merupakan bapa kepada pelajar di sesebuah universiti, TNC HEPA. Beliau lebih dekat dengan pelajar. Oleh itu platform Zoom tadi kami telah dapat feedback daripada pelajar yang amat baik mengatakan bahawa mereka ni sebenarnya dijaga, mereka terjaga dan segala kemudahan apa yang diperlukan oleh mereka adalah terjamin. Melalui chat and chat ini telah mewujudkan interaksi tapi secara maya. Di mana mereka tahu bahawa ada orang dewasa yang sedang menjaga mereka. Mereka tahu ada orang yang mereka boleh harapkan iaitu TNC. So TNC juga selalu turun ke kolej-kolej untuk memantau student-student ni. So mereka boleh terasa dekat lah. Mereka rasa terjaga dan mereka berasa selesa. Okay, terima kasih. Thank you. Okay. We'll see if there's any more question. Okay, so no more question, Mr. Faiz. Thank you for your presentation. Okay, terima kasih. Take care.
Okay, next we would like to call the next presenter, Rifky Ratsa from Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Pasundan, Indonesia, with the title Edukasi Olahraga Yoga untuk meningkatkan kesadaran berolahraga pada masa pandemik COVID-19, with the theme Sports and Health. Scroll berarti. Mau share? Udah belum sih? Udah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifky Ratsa. Saya dari STKIP Pasundan Cimahi. Bersama rekan saya Rizky Friherdiansyah. Di sini saya akan memaparkan dengan tema Sport and Healthy atau Sukan dan Kesehatan dengan tajuk penulisan Edukasi Olahraga Yoga untuk meningkatkan kesadaran berolahraga pada masa pandemi COVID-19. Struktur pembentangan. Pertama ada pengenalan, kedua kekuatan, 3 kelemahan, 4 peluang, 5 ancaman, 6 cadangan, 7 penutup, 8 rujukan. Pengenalan. Dengan tema edukasi olahraga yoga untuk meningkatkan kesadaran berolahraga pada masa pandemi COVID-19, kami memiliki 3 kata kunci atau keyword. Yang pertama yaitu COVID-19. COVID-19 pada bulan Desember 2019 lalu terjadi di Cina telah menjadi berita utama di dalam dunia kesehatan sehingga menyebabkan kepanikan dan keprihatinan publik. COVID-19 itu sendiri adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia kepada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Kata kunci kedua yaitu kesadaran berolahraga. Pada tema kami yang berjudul Edukasi Olahraga Yoga untuk meningkatkan kesadaran olahraga ini sendiri, kami menitik beratkan pada kesadaran olahraga masyarakat untuk menjadikan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara berolahraga di rumah. Melakukan aktivitas fisik di rumah agar tetap sehat dan menjaga sistem kekebalan tubuh sehingga dapat berfungsi dengan optimal dalam kondisi seperti saat ini yang memaksa semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Kekebalan tubuh itu sendiri adalah kemampuan untuk melawan segala macam organisme atau toksin yang cenderung merusak jaringan dan organ tubuh. Maka dari itu, dengan melakukan olahraga ringan yang benar, teratur, dan menyenangkan, dapat memperbaiki dan menghambat penurunan fungsi organ tubuh, menyehatkan tubuh, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kata kunci yang ketiga yaitu olahraga yoga itu sendiri. Mengapa kami mengambil olahraga yoga? Karena ada beberapa alasan yang kuat untuk menggunakan olahraga yoga dilaksanakannya aktivitas fisik di dalam rumah. Di sini berolahraga di rumah menggunakan berbagai cara yang aman, sederhana, dan mudah dilakukan. Latihan yang cocok untuk menghindari kontak dengan orang banyak dan menjaga meningkatkan kebugaran. Bentuk-bentuk latihan semacam ini termasuk pada latihan penguatan untuk keseimbangan dan kontrol
latihan peregangan. Salah satu olahraga yang cocok untuk menghindari kontak dengan orang banyak dan meningkatkan kebugaran, yaitu dengan melakukan olahraga di rumah seperti olahraga yoga. Yoga itu sendiri dapat dilakukan oleh semua kalangan dari anak-anak hingga lanjut usia. Yoga merupakan olahraga yang menyatukan kekuatan, kelenturan, dan kepekaan tubuh dengan gaya, postur, dan posisi. Yoga juga merupakan sebuah gaya hidup, suatu sistem antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Olahraga yoga seperti ini tidak memerlukan banyak peralatan, sedikit ruang yang digunakan, dan bisa dipraktikkan kapan saja dan di mana saja. Olahraga yoga juga bermanfaat untuk meningkatkan stabilitas tubuh, melancarkan aliran darah, mengurangi kelelahan tubuh, tekanan darah lebih normal, meningkatkan kekebalan tubuh, juga menurunkan stres dan cemas. Manfaat tersebut merupakan sebuah upaya untuk melawan virus COVID-19. Metode penelitian kami yaitu menggunakan metode survei dengan melakukan perlakuan melalui demonstrasi langsung melalui aplikasi Zoom Meet. Metode demonstrasi langsung adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan seperti video conference. Pelaksanaan penelitian kami menggunakan sampel anggota Karang Taruna Desa sebanyak 30 orang pada hari Kamis 3 September 2020. Dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya melakukan olahraga di rumah seperti yoga untuk meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, ada kekuatan. Setelah diadakannya edukasi kesadaran berolahraga ini, tumbuhnya antusiasme dan minat masyarakat untuk melakukan olahraga yoga. Di sini diketahui bahwa kami mendapatkan data melalui hasil penelitian melalui angket, yang mana bahwa terdapat 30 sampel semuanya menjadi responden dengan hasil pertama, persentase minat masyarakat dilihat dari presentasi skor hasil survei angket, yaitu sebesar 84% dari seluruh responden yang berjumlah 30 orang. Dari hasil persentase ini yang diperoleh sebesar 84%, hasil tersebut termasuk ke dalam kategori sangat berminat bagi masyarakat untuk melakukan olahraga yoga sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kedua, ada olahraga yoga yang mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan peralatan yang mudah didapat. Ketiga, platform media online sebagai referensi gerak olahraga yoga yang semakin banyak untuk diakses. Contohnya seperti kita akan lebih mudah mengakses platform media online untuk gerak olahraga yoga itu sendiri bisa melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Adapun kelemahan dari penelitian kami, yaitu lemahnya kesadaran berolahraga. Di sini, lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran dalam berolahraga menjadi satu kelemahan, karena pada dasarnya penelitian kami menitik beratkan pada kesadaran berolahraga masyarakat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sebagai sebuah upaya. Yang kedua, kurangnya minat terhadap olahraga yoga. Bagi kalangan masyarakat, olahraga yoga mungkin merupakan olahraga yang terlihat membosankan dan dirasakan tidak akan bisa dilakukan dengan tempo yang lama. Di sini kami di sini itu merupakan sebuah kelemahan bagi penelitian kami karena pandangan masyarakat terhadap olahraga yoga yang mungkin masih kurang. Pada dasarnya mungkin olahraga yoga itu sendiri bisa kita ubah ke dalam bentuk yang lebih menyenangkan dan lebih menarik supaya semua masyarakat tidak mudah bosan untuk melaksanakan olahraga yoga itu sendiri. Yang ketiga, kendala penelitian di masa pandemi. Terkendalanya proses pemaparan edukasi dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelaksanaan edukasi dilakukan secara daring. Yang keempat, dari peluang, olahraga menjadi upaya pencegahan. Olahraga sebagai suatu upaya meningkatkan kekebalan tubuh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mahasiswa ikut berperan. Di sini,
mahasiswa olahraga dapat berperan aktif dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga di dalam rumah ataupun secara olahraga ringan. Yang ketiga ada pentingnya melakukan olahraga. Pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga di rumah agar tetap sehat dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Olahraga yoga sebagai alternatif. Di sini, olahraga yoga merupakan olahraga yang bermanfaat, meningkatkan stabilitas tubuh, juga meningkatkan kekebalan tubuh, bisa digunakan sebagai alternatif karena olahraga yang mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ada 3 ancaman dari penelitian kami. Yang pertama, mungkin banyaknya masyarakat memandang olahraga yoga sebagai olahraga yang membosankan. Di sini sebuah ancaman yang sangat besar karena mungkin banyaknya masyarakat yang belum memahami dan mengetahui bagaimana pelaksanaan olahraga yoga yang seharusnya dilakukan secara santai, tetapi mereka menitik beratkan pada keasikan dalam berolahraga. Yang kedua, belum banyak masyarakat yang memilih olahraga yoga. Di sini peran mahasiswa olahraga tentunya sangat dianjurkan untuk ikut melaksanakan publikasi mengenai olahraga yoga sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, mungkin diperlukannya biaya untuk mengakses internet dari peluang tadi. Banyaknya platform media untuk mengakses gerak olahraga yoga, tetapi ancamannya itu mungkin diperlukan biaya juga untuk mengakses internet. Cadangan dari penelitian kami ada 3. Yang pertama, membuat gerakan-gerakan yoga yang mampu dilakukan oleh semua kalangan. Di sini kita untuk dasar olahraga yoga itu sendiri, kita jangan langsung melihat kepada profesional gerak olahraga yoga. Kita bisa melihat dari gerak dasar olahraga yoga itu sendiri agar untuk Sorry for the technical difficulties that we are encountering. We'll solve the issue immediately.
Okay. Cek. All right. Please continue. It's okay. We understand that you're having the internet difficulty, but yeah, you can continue and share your screen. Jawab dari pertanyaan pertama dan kedua, mungkin bisa saya simpulkan itu bertujuan yang sama, menanyakan bagaimana cara kita mengajak masyarakat umumnya kalangan muda untuk ikut serta melakukan olahraga yoga itu sendiri. Mungkin ada sedikit kesusahan bagi kami sebagai peneliti juga pada saat kemarin melakukan penelitian untuk mengajak masyarakat karena pada dasarnya masyarakat kurang mengetahui pengetahuan tentang olahraga yoga itu sendiri. Mungkin banyak masyarakat yang memandang bahwa olahraga yoga itu sendiri adalah olahraga yang membosankan. Nah, maka dari itu dibutuhkannya peran mahasiswa untuk mengubah pandangan tersebut. Karena pada dasarnya olahraga yoga merupakan olahraga yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu mungkin beberapa hal bisa kita paparkan kepada mereka, pada para kalangan muda yang mana tidak bisa keluar rumah dikarenakan pandemi COVID-19 ini, daripada kita hanya berdiam diri saja di rumah, kita bisa melakukan olahraga yoga selagi di waktu luang dan santai. Untuk lebih lanjutnya mungkin mengajak kalangan muda bisa melalui konferensi video, kita memperlihatkan gerak dasar olahraga yoga melalui video itu sendiri. Jadi dan pada dasarnya kita memperlihatkan bahwa olahraga yoga itu tidak membosankan. Mungkin bisa dilakukan dengan cara penambahan musik yang mengikuti irama olahraga yoga tersebut. Terima kasih. Okay, thank you, Mr. Rifky. Is there any more question? Okay, I think there's no more question. Thank you, Mr. Rifky. There was little technical difficulties just now, but I hope next time we can improve it. Okay, thank you. Okay, next we would like to call the next presenter, Adiba Raska Amanto from Universitas Gajah Mada with the title Health Star Rating as Solution for Double Burden Malnutrition in Indonesia, a study in comparative sociology. Excuse me, Miss Adiba, we cannot hear your voice. Can you fix your mic? Suaranya enggak kedengaran. Okay.
Okay. Hello. Udah. Okay. I'm so sorry. Hello, my name is Hansa Nur Husna from Universitas Gajah Mada, Indonesia. First, we like to thank for the opportunity, the honorable panelists, committees, and other participants. This morning, the presentation will be delivered by me and my friends Adiba. Here, we like to present our research entitled Health Star Rating as Solution for Double Burden Malnutrition in Indonesia. Double burden malnutrition is a term which refers to a concept explaining the advantages and disadvantages of both macronutrition and micronutrition in the same population through life. DBM now is a global problem that arises in developed and developing countries. Furthermore, obesity has become one of the serious problems of the rapidly growing double burden malnutrition in these 2 decades. Obesity has increased 3 times more rapidly by last 2 decades in developing countries like Indonesia. Basic health research or Riskas Das 2018 states that the prevalence of obesity or overweight in adults over 18 years has continued to increase from year to year since 2007. Okay. One big factor that cause high obesity levels in Indonesia is a bad eating pattern since kids, particularly the consumption of processed food which lack of nutrition. Example is the number of snacking and eating instant food packaging or fast food such as pizza, fried chicken, fried potatoes, burger, and much more. Thus, it is such an unhealthy eating pattern of teenager which trigger NCD as the become mature. This become very concerning when we do know obesity not only cause bad impact on the health, but also affect the development of the well-being of the country. Many people who are obese and suffer from communicable disease, they will dismiss work productivity and affect the country welfare. Okay, Australia has the highest obesity rates in the world. Nearly 2/3 of Australian adults and 1 in 4 children are suffering for overweight or obesity. Obesity costs for more than $8.6 billion estimation annually. The aggressive marketing of processed and prepackaged food and beverage grow the obesity prevalence and diet-related and condition including high blood pressure, heart disease, type 2 diabetes, and dental caries. The dietary factors become the leading contributors to the global burden of disease. Therefore, it's required policies action in order to promote healthy dietary behavior and escalate food environment should be recommended. Those include the food formulation, restriction of marketing to children, economic incentive, and interpretive front-of-pack nutrition labeling. The nutrition policy implementation requires an ability to assess and health potentially of individual food and beverage. Since 2014, Australia and New Zealand have implemented a health star rating in the labeling system for processed food. HSR increases the amount of people selecting a healthier food product by about 17.19 in Australia. The increasing number of the people choosing healthier food product and contributed to the reduction DBM problem in Australia. Okay, the strength of this research. This research is expected to solve the problem of DBM in Indonesia, particularly the prevalence of obesity. As we understand, it's higher by the year.
As well as Australia, the consuming culture could be changed through public policy halt by affecting the food choice behavior of the consumer. Prevention of DBM in Indonesia has only been launched in 2017 with a public health campaign by Germas or Gerakan Masyarakat and has not reached processed food consumption. The reduction of the DBM problem in Indonesia will reduce the NCD that is one of the big cause of death in Indonesia. Solving this problem is the same as solving the biggest problem of death in Indonesia. Solving DBM problem is saving generation and will improve the quality of people. This research can improve public policy in Indonesia based on evidence-based regulation of the food industry on food labeling can develop and become a catalyst for other health regulation. Okay, next slide, the weakness. There is a cultural bias in the selection of processed food between Indonesia and Australia. Almost all Australian consume processed food every day. In Indonesia, processed food is consumed by most urban people because rural people consume more food from nature. But this cultural bias in food choice cannot decrease the urgency of this research. In the beginning, HSR in Australia was not supported by most of the food industry. It's so difficult for policy making because processed food products were mostly produced by private industry. The increased number of consumers of label product has finally met by industry realize the importance of HSR. In Indonesia, HSR might be difficult to implement in the beginning, but Indonesia's market is easy to adapt with the breakthrough, and it can be a new level of promotion. Okay, maybe my friends will continue my presentation. Hello, check 1, 2, 3. Okay. Um, by the opportunities from the research, we believe that APB will be required good data, analytic skills, and political sports. And the Australian government itself has the commitment to good data and analysis has also been reinforced by its growing involvement in international organizations. The cutting edge focus on problem farming, methods for gathering and assessing reliable evidence, communicating and transferring knowledge into decision making, and of course evaluating the effectiveness of implementation and program delivery in complex policy areas. Hence, it becomes the opportunity towards the Indonesian government to improve their good data, analytic skill, and political supports towards the all institution involved in the regulation itself. Indonesia has been implementing the Germas as Kansal told before, and we believe that the HSR or Health Star Rating program would be improve the goals of the Germas itself by influencing the food choice of the people. And the last would be the not the last, and the threats. Um, in fact, we believe that evidence-based policy sometimes comes within the tendency factor from the policymakers, like food health industry, which prioritize the profit and the effective of the product. It would be political too. It could be happen in everywhere, and of course in Australia. Hence, we need to the strict regulation which can reach every part in the government itself. Besides, we believe so. It's not like apple to apple. Indonesia and Australia has a very huge different culture, society, and the governments. One is developed country, and the other is still developing country. And it's very big deal to have a pure adoption of regulation from SSR implementation. It would take time to implement the rules in adapting with Indonesian cultures and government. So we do propose for the solutions. We do propose to adopt and adjust the health star rating as a nutrition labeling in Indonesia, particularly in urban area, in order to change eating behavior through the food choices. And
by enforcing supporting sector in health and food regulation and industry itself. And the conclusion would be like the implementation of HSR or health standard in Indonesia through evidence-based policy should not be seen in terms of evidence alone, but it will be more relevant when focused on the reliability of the process until approved can be created. Okay, thank you. Thank you both Ms. Kansa and Adiba. Now we will proceed with the Q&A session. If there's any question, please put it in the comment and maybe Ms. Adiba or Ms. Kansa will answer. Okay, from ET3, his question is, what is the method or initial awareness in ensuring this issue, especially to adolescents? So any one of you can answer, or if you want, both of you. Hello, check. Okay, I'll try to answer first. We do believe by Kermas in 2017, Indonesian government has been they have been implement the healthy lifestyle not just in adolescents but also from the child until the adult itself. And I mean this SISR health star rating is just one little program to change the behavior of the food choice itself. And we do believe it could make not just the adolescents but also all the populations in Indonesia to change their behavior of the food choices. Okay, so awareness program. Ms. Kansa, would you like to elaborate on those and answer the question? Okay, let me to give you an example. In Indonesia, we have a product about noodle, and he campaign about healthy ingredients like, okay, let me tell the labels is lemonilo, and it can increase our awareness about healthy product, and all of people consume that product. It means that health star ranking can be solution about food choice, especially in processed food in Indonesia. Okay. Okay, thank you. Thank you, both of you. Thank you. Oh, there's another question from Muhammad Farhan. Okay. So based on your evidence, which is the not healthy food is cause obesity? So what your initiative to make this obesity case decrease? Okay. There's so many food. There's so many. Initially, what's your examples of the unhealthy food? Okay. Wait. Okay. There's so many food that cause an obesity. I mean, it's not just the food. It's not the food that contains like fatty acids, unsaturated fatty acid, and lots of oils and etc. But also the lifestyle itself. I mean, you can eat all the foods in this world, but if you don't do anything, like you know, like lazy people, or you don't do a lot of works, it will be like in your body just becomes a fat. I mean, you don't bring the calories out at all like that. But also So the if you health, consume too much. yeah, lifestyle itself. I see. Ms. Kansa, you want to elaborate on that, or you agree with her? Okay, okay. All right, thank you. I think that's all for the question. Thank you, both of you, Ms. Kansa and Ms. Adiba. Have a good day. Thank you. Okay, now we will move to the next presenter. Mr. Aidil Hafizi bin Fisol from UiTM Cawangan Negeri 9 Campus Kuala Villa with his title Kesihatan Asean,
Malaysia negara epidemik obesiti semasa pandemik COVID-19. Okay, Mr. Aidil, please proceed with your presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya sebagai presenter seterusnya untuk ASEAN University Student Leadership Conference pada tahun 2020, defining the roles of student leadership in facing pandemic of COVID-19. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama diberi Hafiz bin Fisol, merupakan pelajar Fakulti Sains Gunaan dan merupakan pelajar dalam jurusan Teknologi Makanan, dan tema pada hari ini yang kami akan bawakan ialah sukan dan kesihatan, yang tajuk penulisan kami semua daripada Universiti Cawangan Negeri Sembilan, kampus Kuala Pilah, iaitu kesihatan ASEAN Malaysia negara epidemik obesiti semasa pandemik COVID-19. Jadi struktur pembentangan saya pada hari ini adalah cukup mudah, cukup simple untuk semua orang fahami. Yang pertama adalah pengenalan. Saya akan cerita dengan lebih lanjut apakah obesiti, kenapakah kami mengatakan ia sebagai epidemik, apakah ciri-ciri obesiti, dan seterusnya. Poin yang kedua ialah obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan faktor-faktor, dan yang ketiga adalah faktor-faktor, yang keempat adalah implikasi obesiti, dan yang kelima adalah implikasi dan hubung kait dengan masalah COVID-19, dan yang keenam adalah cadangan, dan seterusnya penutup. Dan akhir sekali adalah rujukan yang kami buat untuk research inilah. Jadi seterusnya, jadi apakah itu obesiti? Menurut KKM sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia, obesiti adalah satu keadaan yang kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak yang berlebihan. Ia adalah satu penyakit yang sangat kronik di mana ia memerlukan, orang kata, satu jangka masa rawatan yang cukup panjang dan rawatan susulan dan terapi dan pemerhatian yang sewajarnya daripada pihak pengamal perubatan lah. Lelaki dikatakan obesiti sekiranya mempunyai lemak badan melebihi 25%, manakala untuk wanita kita katakan obesiti sekiranya mereka mempunyai lemak lebih pada 35%. Jadi persoalan pada hari ini, mengapakah kami katakan epidemik? Epidemik ni merujuk kepada kamus Dewan di mana ia membawa seperti satu gelombang penyakit, tapi ia berbeza dengan pandemik COVID-19, tapi ia salah satu occurrence di mana ada perbezaan dan orang kata epidemik di mana rakyat-rakyat Malaysia mengalami perkara itu. Faham kan? Jadi untuk yang seterusnya, jadi apakah ciri-ciri obesiti? Kita tahu tahap obesiti ini kita boleh ukur dengan BMI, iaitu Body Mass Index, dan Pertubuhan Kesihatan Malaysia, Kesihatan Dunia WHO telah mendefinisikan BMI 30 kilo per m², ataupun lebih dikenali sebagai obes, sementara 25 kilogram per M2 atau lebih kita kenali sebagai berat dan berlebihan. Anda boleh lihat gambar raja di sebelah di mana ni kadar BMI yang normal adalah 18.5 hingga 24.9, manakala yang ke atasnya daripada atas 24.9 kita katakan sebagai mempunyai masalah berat badan berlebihan dan obesiti dan extremely obesity. Jadi apakah klasifikasi obesiti? Dan kita lihat ini adalah data-data yang saya kumpul pada pihak bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita lihat untuk golongan pra-obes di mana 23.0 hingga 27.4, di mana risiko kesihatan ini akan meningkat jika mereka punya berat badan itu bertambah. Dan manakala untuk obesiti yang pertama, tahap pertama 27.5 sehingga 34.9, dan risiko kesihatan mereka adalah tinggi. Dan manakala untuk obesiti 35.0 dan 39.9, risikonya sangat tinggi. Dan kita tahu obesiti yang paling tinggi adalah BMI dia melebihi 40.0 ke atas, dan risiko kesihatannya untuk menghadapi penyakit-penyakit kronik itu adalah sangat tinggi. Jadi isunya pada hari ini kita akan bawakan banyak sangat isu, jadi saya akan cuba ringkaskan untuk penonton-penonton di Facebook dan YouTube ini untuk lebih memahami apakah topik dan isu yang kita bawakan pada hari ini. Kita lihat poin yang kedua ialah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Kalau diikutkan dari segi kajian kes dan dilakukan oleh Unit Tinjauan dan Mobility Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, telah dianggarkan sebanyak 60 juta kanak-kanak di Malaysia akan mengalami berat badan dan obes. Di mana data 60 juta ini sebelum berlakunya PKP dan pandemik, dan kami menjangkakan pertambahan data ini akan meningkat secara mendadak
kerana pandemik COVID-19 lah. Dan kita lihat Malaysia dinamakan sebagai sebuah negara paling tinggi dalam kanak-kanak mempunyai kadar nisbah obesiti paling tertinggi, di mana ia 1/5 kanak-kanak mempunyai berat lebihan atau obes. Hal ini sangat-sangat membimbangkan. Kanak-kanak yang berlebihan berat badan terdedah kepada 2 risiko kesihatan, antaranya diabetes mellitus jenis 2. Untuk mengetahui semua, kami sebagai pelajar teknologi makanan, diabetes mellitus mempunyai 2 jenis. Yang pertamanya adalah jenis pertama tertumpu pada golongan orang tua, di mananya mereka kekurangan enzim insulin untuk mencerna gula itu sendiri. Jadi untuk kanak-kanak, mereka akan menghadapi diabetes mellitus jenis 2, di mana badan mereka itu akan lebih kepada obesiti dan pertambahan berat badan dan tekanan darah tinggi, masalah hati, kekurangan oksigen, gangguan semasa tidur disebabkan rongga pernafasan itu tersekat disebabkan gumpalan-gumpalan lemak yang ada di dalam saluran pernafasan yang menyebabkan mereka mengalami obstructive sleep apnea. Jadi apakah faktor-faktor terjadinya obesiti? Yang pertamanya yang saya gariskan pertamanya adalah umur, di mananya umur ni kita faham bila meningkatnya umur itu makin kurang kadar metabolisme seseorang itu menurun. Kadar metabolisme ini yang dimasukkan adalah di mananya badan kita tidak boleh mencernakan makanan itu dengan sebaik-baiknya, malah tidak mampu menyerap nutrisi. Bila tidak boleh menyerap nutrisi, tak boleh mencerna dengan baik, makanan-makanan tersebut, kolesterol, kalori-kalori itu akan tergumpal dalam salur darah badan kita, akan menyebabkan lemak menjadi lemak-lemak terpulah dalam badan kita. Dan yang seterusnya adalah gender. Untuk menaruh semua, kaum wanita dia mempunyai lebih banyak keberangkalian untuk menjadi obes berbanding kaum lelaki lah. Ini disebabkan kaum wanita ini metabolisme dia makin rendah berbanding kaum lelaki, di mananya masalah obesiti ini akan sangat melonjak ke atas dan kadar metabolisme akan sangat meruda, di mana apabila wanita ini mengalami masalah menopause. Jadi apabila wanita itu menopause, kita lihatlah mungkin nenek-nenek ataupun golongan-golongan orang yang tua dan sudah menopause di Malaysia ni, mereka mengalami masalah berat badan yang cukup ketara lah. Dan seterusnya adalah faktor keturunan. Jika kita mempunyai bapa, ayah, mak, nenek, datuk, pakcik, keluarga kita mempunyai masalah obesiti, kemungkinan tapak dan genetik obesiti dalam kromosom X dan Y itu akan terpalit juga pada kita, di mananya kita akan ada satu keadaan di badan kita, akan ada satu, orang kata istilah mudahnya tapak lemak lah, di mananya kalau untuk orang yang genetik yang kurus, mereka tak akan ada tapak lemak itu, jadi susah untuk naik berat badan. Tapi untuk orang yang berbadan besar dan datang pada family yang berbadan besar, tapak lemak itu ada. Jadi bila mereka makan tak menjaga, jadi tapak lemak tu akan meningkat dan lemak-lemak kat badan tu akan meningkat lah. Jadi menyebabkan pertambahan berat badan dan obesiti lah. Yang seterusnya saya rasa tak lain tak bukan untuk tidak, adalah simple, di mana tidak mengamalkan diet seimbang lah. Diet seimbang ni sangat penting, di mananya KKM sendiri menyarankan teknik suku-suku separuh, makan benda-benda yang sihat kan. Jadi seterusnya adalah tidak melakukan aktiviti fizikal, tidak menjaga pemakanan, adalah faktor yang paling core lah, orang kata paling kritikal, di mana rakyat Malaysia ini tidak menjaga pemakanan yang sihat, tidak melakukan aktiviti fizikal, jadi boleh meningkatkan kadar obesiti. Dan faktor psikologi lah, di mananya apabila seseorang itu stres ataupun seseorang itu depres, otak kita akan merembeskan satu hormon, di mananya hormon ini akan menyebabkan kita tend to untuk makan lebih banyak. Dan bila kita makan lebih banyak itu, kita akan cuba untuk makan perkara-perkara yang craving, contoh makanan yang berlemak, makanan yang masin, makanan yang tinggi dalam keadaan gula lah. Dan seterusnya adalah penyakit. Saya tak nafikan terdapat ubat-ubat seperti hypothyroidism, penyakit kemurungan itu menyebabkan penyakit-penyakit di bahagian otak ini, mereka tend to untuk makan lebih banyak lah, menyebabkan mereka untuk makan penyakit lebih-lebihan. Dan seterusnya ubat-ubatan lah. Ubat-ubatan steroid ini sebenarnya boleh merawat kemurungan, tapi pada at the same time mereka juga boleh menyebabkan obesiti dalam kalangan itulah. Dan seterusnya faktor-faktor dalam kalangan kanak-kanak, anda boleh lihat faktor di sana. Adik itu sangat comel dengan keadaan lemak-lemak di bahagian lengannya, di mananya mereka ini kita membuat kajian bahawa kanak-kanak pada zaman sekarang mereka tidak aktif bermain di luar seperti kanak-kanak dulu, dan gemar, orang kata, melekat dengan gadget-gadget, dan kehidupan mereka adalah tidak aktif dan pasif, bukan seperti kanak-kanak pada zaman dahulu lah, di mana petang-petang kita keluar main bola, kita keluar main badminton. Tapi kanak-kanak zaman sekarang lebih pada attach pada gadget itu sendirilah. Adalah disebabkan orang kata satu peningkatan dan zaman globalisasi, di mana banyak sangat game-game baru, game-game yang menaik
menarik perhatian kanak-kanak itulah untuk lebih attach kepada gadget berbanding dengan aktiviti luar, dan seterusnya adalah pemakanan tidak sihat lah. Saya tak nafikan ibu bapa di Malaysia ni sangat suka memberi anak-anak mereka seperti jajan, makanan-makanan bergula yang sangat orang kata boleh makan makanan bergula ni, tapi ada hadnya, bukan setiap hari dan bukan setiap masa. Dan kanak-kanak di Malaysia ni sebenarnya tidak diasuh untuk makan makanan yang sihat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan lah. Ada data telah menyatakan bahawa 85% kanak-kanak di Malaysia ini tidak makan sayur dan tidak makan buah-buahan. Itu adalah data yang sangat membimbangkan lah. Jadi apakah implikasi obesiti kepada rakyat Malaysia, dan saya akan bahagikan implikasi ini pada dua bahagian, di mananya kita akan sentuh bahagian penyakit dan seterusnya bahagian psikologi lah. Yang pertama adalah diabetes mellitus yang saya terang tadi, penyakit kencing manis, dan seterusnya adalah penyakit hepatobiliary di mana fatty acid dan batu hampedu, di mana sel-sel kulit mati, sel-sel lemak-lemak itu akan terkumpul dan menyebabkan batu di hampedu, menyebabkan hampedu itu terpaksa dibuang lah. Dan kita ada dyslipidemia, iaitu penyakit kolesterol tinggi, metabolic syndrome. Jadilah metabolic syndrome ni adalah berkaitan dengan sindrom lah, dan sebenarnya sleep apnea di mana ni ada gangguan semasa salur pernafasan untuk semasa mereka tidur, dan penyakit jantung coronary. Penyakit jantung coronary ni ada banyak sebenarnya, dia ada arteriosclerosis, penyakit jantung sempit, orang kata artery yang punya problem, dan seterusnya adalah cerebrovascular disease, kegagalan jantung, tekanan darah tinggi, hypertension, osteoporosis dan gout. Dan seterusnya kita lihat pada kesan psikologi disebabkan penyakit obesiti. Kita lihat perkara ini sangat membimbangkan kerana stigma masyarakat kita sendiri lebih, orang kata mestilah kita nak orang yang cantik, orang yang handsome, orang ini pasal rupa, paras rupa yang cantik untuk kita, orang kata sejuk mata memandang. Jadi kita tengok, pertama adalah penyakit kemurungan dan kesedihan. Saya tak nafi orang yang ada penyakit obesiti, orang yang ada masalah berat badan akan merasa sangat sedih, sangat kemurungan, dan seterusnya ada kurang keyakinan diri lah, di mananya mereka ini kurangnya untuk berhadapan di keadaan yang ada sebabkan faktor berat badan, mereka tak confident orang kata. Dan seterusnya adalah anorexia dan bulimia. Anorexia dan bulimia adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya, di mana even though pensyarah-pensyarah sendiri ataupun terdapat akademi dia sendiri mengatakan bahawa perkara ini adalah sangat membimbangkan, di mananya ada segelintir orang yang akan mencucuk kerongkong mereka untuk memuntahkan balik makanan yang telah mereka makan, dengan harapan mereka akan kurangnya berat badan, tapi perkara itu lebih membawa kepada berbahaya berbanding mengurangkan berat badan lah. Seterusnya kita ada body shaming. You have less than 10 minutes. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita akan ada body shaming, di mana ni kita dah ada akta di Malaysia mengenai body shaming, dan ada stigma masyarakat, diskriminasi dan pekerjaan yang sosial. Yalah, kalau anda bekerja dalam bahagian marketing, bahagian bisnes, mestilah kita nak orang yang well presented, orang yang handsome, orang yang boleh bercakap ke depan, orang yang boleh mengutarakan idenya. Tapi untuk masalah orang-orang yang obesity ni dan masalah berat badan, mereka tak confident. Mereka tak mampu nak meluahkan apa idea mereka dan sebagainya lah. Dan seterusnya ada stereotip masyarakat dan tekanan. Saya tak nafi tekanan dan depressed, stressful punya life boleh menyebabkan seseorang itu tend to untuk suicidal thought, di mana mereka, orang kata mungkin dari hentaman masyarakat, pressure masyarakat kepada orang yang mengalami masalah obesity ni dan masalah berat badan berlebihan. Jadi bila kita dah bercerita panjang ni pasal obesity semua, jadi apa hubung kait dengan COVID-19 ni sebenarnya? Jadi kita lihat pada 18 Mac 2020, lebih 30 juta rakyat Malaysia pada hari ini terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan pusat untuk mengawal wabak COVID-19. Jadi disebabkan PKP ini telah menyebabkan sektor pekerjaan, sektor ekonomi, pekerja terpaksa bekerja di rumah. Perkara ini sebanyak boleh menyumbang pada peningkatan obesiti di Malaysia dan penyakit diabetes. Kerana bila kita work from home, kadar pergerakan fizikal itu akan decrease by 30%, 30% tuan-tuan dan perempuan. Jadi di sini bila 30% tu adalah jumlah yang sangat tinggi, di mana kalau kita kerja di office, kita mungkin pergi bergerak sana, bergerak sini, turun lunch, naik tangga, bergerak sana, bergerak sini. Tapi kita bila kerja work from home, kita hanya hadap laptop, tak melakukan aktiviti secara, orang kata, vigorous activity berbanding bekerja di office dan sebagainya. Dan
itu menyebabkan pergerakan fizikal. Bila kurangnya pergerakan fizikal, kita makan banyak, macam mana lemak itu nak burn kan. Jadi yang seterusnya adalah tinggal di rumah, kurang bersenam. Saya tak nafikan di mana PKP adalah perkara yang baru dan dia normal yang baru. Jadi masyarakat tak adapt lagi dengan perkara ini dan kita boleh lihat gym tutup, taman rekreasi tutup. Jadi masyarakat tak ada tempat untuk mereka bersenam. Dan seterusnya adalah segi pemakanan dan diet yang tidak sihat lah. Ini yang telah menunjukkan terdapat kajian oleh Perusahaan Malaysia dengan kerjasama dengan LHDN, KPDNK di mananya persatuan dan beberapa NGO persatuan pengguna di mananya kadar e-dagang semasa COVID-19, semasa PKP dalam melonjak dengan sangat-sangat, orang kata sangat-sangat tinggi di mananya pengguna lebih menggunakan e-dagang, aplikasi seperti Shopee, Foodpanda, GrabFood dan sebagainya menyebabkan orang di Malaysia lebih gemar untuk menggunakan aplikasi seperti GrabFood, Foodpanda dan sebagainya untuk memesan makanan di mananya dan terdapat juga kajian dilakukan kepada sales dan purata jualan KFC, McDonald's, T-Life, Starbucks dan semua syarikat-syarikat yang memegang menjual produk mereka secara makanan-makanan tidak sihat, contoh dengan makanan bergula, makanan fast food, menunjukkan bahawa peningkatan yang cukup mendadak di mana orang boleh kata kalau jualan meningkat, mestilah rakyat as a pengguna, consumer pun makan perkara itu dan mereka makan boleh jadikan. Dan terdapat kajian juga menyatakan orang kata pagi KFC, malam McDonald's, jadi tak ada makanan yang sihat dari situ. Jadi seterusnya adalah makanan berlebihan lah. Kita tengok bila makan time PKP memang ramai orang makan berlebihan dan seterusnya adalah kurangnya tidur mencukupi 8 jam sehari di mana kajian menunjukkan bahawa individu lebih suka untuk berjaga pada setiap malam dan tidak tidur untuk tengok movie, untuk melakukan kerja. Pada student UiTM khususnya menyiapkan assignment menyebabkan mereka tidak cukup tidur. Bila kita tak cukup tidur, bila kita bangun, badan kita akan rasa penat. Tenaga kimia dalam badan kita cukup tak ada. Bila tak ada, kita akan tend untuk makan lebih banyak daripada asalnya dan kita akan cari sumber kimia iaitu glukos lah. Bila glukos, badan kita akan cakap makan benda yang manis. Jadi untuk seterusnya adalah poin seterusnya adalah masalah dan masa menghadap gadget yang cukup tinggi. Saya tak nafikan bila kurangnya aktiviti, kurangnya bersenam, aktiviti gadget, aktiviti screen, kita menghadap laptop, melakukan assignment, ditambahkan pula dengan work from home kan. Jadi pertambahan itu cukup tinggi dan seterusnya adalah media sosial. Media sosial sangat mainkan peranan yang cukup penting di mana kita tengok pada hari ini terdapatnya resepi viral seperti kopi dalgona contohnya. Kita lihat kopi dalgona ini, dia punya resepi tu consists of 5 tablespoon besar of the gula di mana menyebabkan orang kata 5 sudu besar gula itu bukan jumlah gula yang cukup sikit. Itu cukup banyak dan ia boleh menyebabkan diabetes mellitus. Dan sebenarnya adalah cadangan pada pihak saya dan rakan-rakan untuk sama-sama kita mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah kalori defisit, pengurangan jumlah kalori yang diperlukan oleh badan serta seterusnya meningkatkan kualiti makanan berbanding kuantiti makanan. Contoh, 1 pack of ice cream bersamaan dengan 2 biji apple hijau di mananya kalorinya adalah 100 untuk ice cream dan untuk apple 100. Jadi kita pilih adakah kita nak makan benda ice cream ataupun kita nak makan apple. Sedangkan apple tu mempunyai vitamin C, kadar gula yang sihat dan sebagainya. Itu kita perlu educate masyarakat kita. Dan seterusnya adalah melakukan senaman, aktiviti fizikal, mengikut saranan KKM lah, seperti suku-suku separuh, menggantikan snacking makanan seperti kacang. Contoh kalau nak tengok movie kan, malam-malam makan popiah and cheese lah apa semua tu, kita gantikan dengan option yang lebih besar di mana buah apple. Dan seterusnya mengambil sarapan pagi lah. Sarapan pagi ni sangat penting kalau orang yang nak lose weight, sarapan pagi tu sangat penting. Dan seterusnya adalah peranan dari segi media massa dan sosial lah. Golongan artis, golongan individu yang berpengaruh seharusnya orang kata mempromosikan gaya hidup yang lebih sihat. Tidak seharusnya berkongsi resepi-resepi yang tidak sihat, tapi seharusnya mereka berkongsi mungkin diet mereka apa, mungkin senaman mereka, menunjukkan senaman mereka. Kita ada Kevin Zahari untuk macam educate rakyat Malaysia itu khususnya dan seterusnya mengadakan kempen secara multimedia, secara kesedaran di mana kita tengok YouTube, Instagram dan sebagainya. Orang kata dia punya audience dah meningkat bila masa PKP ni dan mengadakan rancangan berbentuk kesihatan lah. Dan seterusnya adalah poin paling penting, tidak turut serta mempromosikan produk-produk kurus dan kesihatan yang tidak bertaraf dan tidak mendapat orang kata kurusan yang sepatutnya lah.
Kerana produk-produk kurus ini bukan sahaja menguruskan tapi malah memberi satu orang kata satu impak yang cukup negatif lah. Kita lihat dari macam-macam kopi kurus, teh kurus dan sebagainya. Kerana perkara ini mereka mengandungi gula-gula yang berlebihan dan sebenarnya ia tidak sihat pun sebenarnya. Dan sarangan kerajaan untuk mengumpul data, membuat kajian yang mengenai rawatan-rawatan kita boleh katakan yang cepat, sistematik dan efisien rawatan-rawatan itu, dan untuk menerangi kempen obesiti dan seterusnya menguatkan akta kawalan makanan lah bagi kilang-kilang pengusaha makanan. Daripada ini contoh kita tengok di tin sardin, contoh MSG yang telah diletakkan ditulis pada label tu 0.3 gram, tapi pada hakikatnya mereka letak sebanyak 50 gram, 30 gram, jadi itu dah lari di mana pada garis panduan yang diletakkan oleh FDA lah. Dan seterusnya untuk mewujudkan kempen yang bersepadu dan berkesan dan untuk mengenangi masalah inilah. Jadi sebagai penutup saya mengharapkan kajian ini boleh dilakukan pada kami semua supaya membuka minda masyarakat Malaysia bahawa kesihatan menjaga badan itu sangat penting. Tak kisahlah waktu PKP ke waktu hari biasa, itu sangat penting. Dan diharapkan kajian ini dapat memberikan kesedaran pada rakyat Malaysia untuk sama-sama kita yang mengalami obesiti ataupun yang tak mengalami obesiti untuk educate people, dan orang yang ada obesiti untuk lebih bersemangat untuk sama-sama kita mengubah diri kita kepada masyarakat yang lebih sihat dan lebih aktif lah. Dan diharapkan juga kajian ini menjadi bahan rujukan pembacaan mengenai obesiti. Dan seterusnya terdapat beberapa biografi yang saya terima dan saya menjadi rujukan pada Zakari dan Brianna, iaitu self-quarantine and weight gain related risk factor, the COVID-19 pandemic obesity research yang clinical research dan perkara-perkara yang lain lah. Dan kita ada research yang daripada Muhammad Razak, Adina Merun, Ambrose, Afiat Aftar, Kementerian Kesihatan, My Health Portal, Bahagian Pemakanan Kesihatan Malaysia, WHO punya report 894 Obesity Preventive Managing Global Pandemic pada tahun 2004. Sebelum saya mengakhiri, terdapat beberapa soalan ke untuk saya menjawab? Okay, we'll be moving on to the next session, which is Q&A. Okay, question from Syafiq Aiman. Apakah peranan mahasiswa ASEAN sendiri dalam menangani masalah obesiti ketika pandemik ini? Peranan mahasiswa itu sangat penting sebenarnya. Kita adalah golongan yang belajar, kita golongan yang berilmu. Kita seharusnya mungkin boleh bekerjasama dengan lebih bersepadu dengan lebih rapat dengan bahagian pemakanan untuk orang kata educate, bukan setakat rate awareness sahaja tapi educate. Di mana saya tak nafikan terdapat juga mahasiswa-mahasiswi tak kisah negara mana pun, kita di ASEAN sendiri ada mengalami obesiti, di mana kita melihat rakan-rakan sekeliling kita mempunyai masalah penambahan berat badan and so on. Kita bukan di sini untuk body shaming and so on, tapi kita untuk educate mereka lebih kepada kehidupan yang lebih sihat. Itulah jawapan saya. Okay. Saya ada soalan tambahan, boleh? Boleh. May I ask in bahasa Melayu? Okay. Boleh. Saya dengan COVID-19 ni masih lagi berluasa dan negara kita nampaknya makin teruklah sebab kejadian baru-baru ini. Tapi nak tanya dengan SOP-nya, dengan stigmanya, orang takut nak keluar apa semua, apakah saudara rasa aktiviti yang boleh dilakukan untuk mendadaklah menurunkan berat badan apa semua ni? Bagi saya aktiviti yang cukup senang, di mananya masyarakat hari ini yang seperti saya katakan tadi, mereka lebih masa tumpuan terhadap skrin tu tinggi. Banyak tengok gadget, banyak tengok TV. Kata kita buat rancangan senaman setiap pagi, setiap hari. Di mana kita tengok pada contoh di TV3, di Astro, kurangnya rancangan-rancangan tu. Adapun My Doctors, di mana My Doctors ini merupakan rancangan kesihatan, tapi jumlah audiens tu itu kurang. Jadi saya rasa pelibatan seperti media-media sosial yang popular seperti mungkin kita boleh jemput Neolofa, Datuk Rizalman, mungkin artis-artis yang hebat-hebat sendiri untuk reach out the audience tu untuk melakukan aktiviti, melakukan senaman, melakukan rancangan-rancangan berbentuk kesihatan lah. Itu pendapat saya sendiri. Ada jenis tak macam aktiviti yang boleh dilakukan? Contoh-contoh ke? Contoh-contohnya mungkin orang kata Tabata, yoga seperti saudara yang sebelum-sebelum tadi tu, mungkin rancangan kesihatan itu boleh dipraktiskan itu sendirilah, ataupun kita boleh mempromosikan coaching online secara free daripada pihak kesihatan Kementerian Kesihatan itu sendiri tanpa membawa bayaran. Kita tahu untuk join coaching kesihatan ni kadang-kadang ada coaching yang
berbayar, tapi why don't we as mahasiswa, contoh mahasiswa daripada Fakulti Sains Rekreasi sendiri bergabung dengan Fakulti Sains Gunaan yang belajar bahagian pemakanan, bahagian dietetik, bahagian nutrisi, untuk kita bergabung untuk membuat salah satu mungkin lensa channel YouTube itu khususnya sendiri mungkin untuk mempromosikan bab kesihatan itulah. Boleh. Meaning Indo, mostly fokus kepada Indo lah sebab boleh buat kat mana-mana ya. Betul. Tapi sekarang viralnya basikal kan? Berbasikal. Betul. Saya tak nafikan memang banyak artis-artis di Malaysia itu seperti Alif Sata sendiri mempromosikan sukan-sukan seperti bicycle lah. Mungkin rakyat Malaysia boleh beli bicycle letak kat rumah, mungkin boleh start cycling setiap hari, insyaAllah. Okay. Alright, rasanya itu je soalan. Right, that's all. Thank you, Mr. Aidil. Terima kasih host, terima kasih saudara moderator, terima kasih penganjur. Right, thank you. Terima kasih. Okay, we'll move now to the next team, which is Arts and Culture for Mr. E. Ketut Mahendra from Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. Pendidikan seni dalam meningkatkan kreativitas is his title. Cek. Mohon tunggu sebentar ya. Saya mau nge-share PowerPoint dulu. Cek, apa kedengaran? Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kali ini perkenalkan, nama saya Iketut Mahendra. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Art and Culture dengan tajuk penulisan peran pendidikan seni dalam kreativitas siswa. Nah, ini adalah struktur pembentangan saya, yang mana yang pertama pengenalan, kedua ancaman, ketiga kelemahan, keempat peluang, kelima kekuatan, cadangan, penutup, dan rujukan. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pengenalan. Nah, pengenalan ini di mana kita akan memulai dari pembelajaran sebelum pandemi COVID-19, sebelum dan sesudah, di mana sebelum COVID-19 anak-anak bersekolah, belajar di sekolah. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini terjadi, maka anak-anak ini dipulangkan atau online distance learning. Orang Indonesia bilang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Nah, apa sih yang berbeda sebelum dan sesudah COVID-19 ini? Nah, yang pertama yaitu sosialisasi. Mana jika di sekolah mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Namun ketika di rumah mereka kurangnya sosialisasi antara teman-temannya, di mana sosialisasi ini penting untuk membangun dialektika, untuk memecahkan masalah bersama teman-temannya, sehingga pemecahan masalah yang diberikan oleh guru bisa teratasi lebih cepat. Nah, berbeda kalau kita belajar di rumah, anak-anak ini kurangnya sosialisasi, dia tidak ada teman jadinya untuk berinteraksi, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang diberikan oleh guru. Nah, itu sosialisasi. Yang kedua, yaitu interaksi. Nah, di mana sebelum pandemi, interaksi antara siswa dan guru ini secara langsung. Namun setelah terjadinya COVID-19, siswa dirumahkan atau online distance learning, atau orang Indonesia bilang pembelajaran jarak jauh, sehingga guru kesulitan dalam mengobservasi siswanya, mengobservasi karakteristik peserta didiknya. Nah, ini adalah kesulitan-kesulitan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Nah, yang berikutnya ada yaitu pada pengembangan bakat, di mana sebelum COVID-19 pengembangan bakat ini dipantau oleh guru. Jika dipantau oleh guru terjadinya maksimal. Berbeda dengan setelah terjadinya COVID-19, pengembangan bakat yang dilakukan mandiri oleh siswa di rumah. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran tidak akan berhasil 100% ketika pandemi ini terjadi. Nah, apa yang terjadi ketika anak-anak di rumah? Yang pertama, siswa bingung dengan materi. Belajar di sekolah aja sudah bingung, apalagi belajar di rumah. Guru hanya membimbing via virtual, tidak bisa membimbing secara langsung. Nah, setelah terjadi kebingungan dengan materi, maka terjadinya penurunan capaian belajar yang seharusnya 4 bab satu semester atau 4 chapter satu semester, hanya terjadi 2 chapter aja dalam satu semester. Nah, makanya terjadinya penurunan capaian belajar. Setelah terjadinya penurunan capaian belajar, maka terjadinya penurunan kreativitas. Bila terjadinya penurunan kreativitas ini, maka anak-anak ajaran yang diberikan oleh guru
Nah, maka jangan sampai pembelajaran ini dirasa stres, dirasa jenuh, dirasa bosan oleh siswa. Makanya, pendidikan seni dapat membantu atau mengurangi rasa stres pada anak ketika belajar di rumah. Nah, oleh sebab itu, setidaknya guru-guru harus menyelipkan pembelajaran seni di pembelajarannya, walaupun itu pembelajaran sains, pembelajaran matematik, atau pembelajaran yang lain. Nah, kenapa sih, dampak apa sih jika kita tidak belajar seni? Nah, ini ada dua teori besar yang saya gunakan, alasan atau dampak yang terjadi jika siswa itu tidak belajar seni. Yang pertama dari teori Erikson, yang mana anak ketika tidak belajar seni, dia akan mengalami hal yang tidak kompeten. Nah, yang tidak kompeten ini dalam arti seperti apa? Yaitu tidak mandiri, tidak bisa berpikir kritis, tidak sensitif terhadap lingkungan, acuh. Nah, karena seni ini adalah merupakan berpikir. Nah, itu teori Erikson. Ada teori yang lain, yaitu teori David Souza, yang mana mengatakan dampak jika siswa anak-anak tidak belajar seni yaitu pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor ini susah berkembang. Gitu. Nah, berikutnya yaitu jika tidak belajar seni, maka kurangnya pengalaman berekspresi. Kenapa kurangnya pengalaman berekspresi? Karena kita tahu secara esensial adalah seni itu merupakan ekspresi atau kebebasan. Gitu loh. Maka kalau tidak siswa diberikan kebebasan, maka dia akan mengikuti pelajaran ini secara jenuh, bosan, stres gitu. Maka pencapaian belajar pun tidak akan terjadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu susah dalam pemecahan masalah, berpikir kritis, mandiri, inisiatif, kolaborasi, dan sebagainya. Karena kita tahu, seni juga merupakan pemecahan masalah. Seni juga merupakan pikir kritis. Gitu. Nah, teori ini adalah, teori dari Erikson dan David Souza ini adalah satu atau dua teori yang mengatakan kenapa seni itu penting diajarkan atau penting dikolaborasikan dengan pelajaran lain agar tidak jenuh, agar tidak stres peserta didik kita ketika belajar di rumah. Nah, itu. Terus berikutnya adalah bagaimana sih cara meningkatkan kreativitas itu? Nah, dalam cara meningkatkan kreativitas, di sini saya akan memberikan sebuah metode atau metode yang bisa penonton YouTube atau Facebook sekalian bisa mengaplikasikannya di sekolah atau di perguruan tinggi atau dimanapun, yaitu dengan teori Scamper. Scamper ini merupakan akronim atau merupakan pengelahan kata, yang mana S ini artinya subjected atau orang atau benda dapat mengganti tempat atau peran atau sama lainnya. Nah, contohnya adalah ketika anak-anak belajar melukis, ketika dia tidak punya kuas, apa yang dilakukan? Nah, dia bisa menggunakan benda-benda lain, seperti mungkin benang, atau mungkin rambut yang digulung, diikat, bisa menjadi kuas. Nah, itu merupakan cara kreativitas, cara salah satu membangkitkan kreativitas. Nah, itu S. Berikutnya C, yaitu combine atau mengkombinasikan, menyatu.
Nah, apa kira-kira yang terjadi jika hal tersebut disatukan? Nah, contoh yang bisa digunakan, yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Misalnya seandainya peserta didik tidak mempunyai cat warna hijau, apa yang dilakukan? Okay, Mr. Ketu, you have less than Itu 10 minutes. mengkombinasi antara warna biru dengan warna kuning, maka terjadilah warna hijau. Nah, itu salah satu. Combine ini adalah salah satu cara meningkatkan kreativitas anak. Nah, itu sih. Yang kedua, yang berikutnya adalah A atau E, yaitu adab. Itu menyesuaikan kondisi atau maksud. Nah, apa ada hal lain seperti ini? Misalnya, seandainya dia ingin melukis, namun tidak mempunyai kanvas, apa yang dilakukan? Nah, di rumah ada ada kayu, ada kain kafan mungkin. Nah, dia bisa menggunakan itu. Jadi tidak 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 semata-mata hanya kepada melukis, oh berarti harus di kanvas. Enggak seperti itu, bukan seperti itu. Seni membenarkan bahwa media apapun yang dilakukan
untuk melukis merupakan salah satu cara meningkatkan kreativitas. Nah, itu A. Yang berikutnya M, yaitu modif. Yang mana artinya merubah menukar, memperluas, atau membentuk atau kualitas. Nah, bagaimana seandainya uh, uh, bentuk ini saya perbesar, bagaimana bentuknya saya perluas, atau nah ini juga merupakan sebuah kreativitas gitu. Nah, itu M. Yang berikutnya adalah P. Put the other use. Itu menggunakan lain dari yang dimaksud semula. Nah, apakah uh, uh, ini saya bisa letakkan tempat lain, misalnya benda A saya letakkan di uh, 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 tempat lain.
benda B saya bisa letakkan di tempat lain. Nah, itu merupakan juga cara meningkatkan kreativitas anak yang bisa diterapkan oleh guru-guru di sekolah. Nah, itu put the other use. Yang berikutnya eliminate atau memindah atau menghilangkan suatu kualitas bagian dari keseluruhan. Nah, bagaimana seandainya objek mata ini saya hilangkan? Bagaimana seandainya objek kumis ini saya hilangkan? Bagaimana seandainya bentuk ini saya rubah? Karena kita tahu dalam deformasi bentuk ini kan ada banyak dalam seni rupa, yang mana ada transformasi bentuk, stilisasi bentuk, distorsi bentuk. Nah, semua ini merupakan bagaimana anak-anak ini memindahkan atau menghilangkan benda-benda yang dimaksud. It looks like we're experiencing technical difficulties with Mr. Ketut. It's okay, we will proceed with the next session. Next team, not session, excuse me. Okay, the next theme is humanitarian and volunteerism. And we will start with Ms. Nazura binti Muhammad Norman from University Putra Malaysia as the first presenter for humanitarian and volunteerism with her title Status of Refugees in Asean Countries During Pandemic COVID-19 on How Malaysia Can Help. Testing, mic, 1, 2, 3. Wait, Testing, Mr. Moderator, can you hear my voice? Yes, we can hear your voice. You may proceed, Hello? Ms. Nazura. If there is
If there is no problem, may I start my presentation now? Yes, we start. We can hear you. We can hear you, you can hear you. You can start. Okay. Sorry. Please bear with me. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So to start my presentation, I would like to share a quote with all of you. Filippo Grandi, a United Nations official from Italy, has once said, "The language of politics have become ruthless, giving license to discrimination, racism, and xenophobia." And with the topic that I am about to present right now, today, I must say that I agree with him. Because let's say, if there were 200 Malaysians drowning from a shipwreck, then it would be a national headline. But if there were 200 refugees drowning from a shipwreck, then it is a matter of political issue. With that being said, hi, Assalamualaikum, my name is Nazura. Today I will be presenting on the topic status of refugee crisis in Asean countries during pandemic COVID-19 and how Malaysia can help. I am a representative from UPM and I will be presenting from my team. And my team consists of Nur Hidayah, Nur Ain Azhar, Nur Shazwani, and Anis Hazima. Okay. So now, don't be scared. I know this topic seems quite heavy and requires a lot of understanding, but I promise I will try my best to make this presentation a breeze. At first, we will start with a brief introduction on what is a refugee, who are the refugees, who are involved with this crisis, and then we will go through slowly one by one on what are the strength and weakness of Malaysia as a possible host country, and then we will see what are the threats and opportunity awaits if Malaysia become a host country, and then we will go through what are our proposed solution, what can we do to solve this refugee crisis, and then we will end our presentation with a simple conclusion. Okay, so ladies and gentlemen, as you can see from the picture, it's a picture of a group of children that are refugees. And the current Southeast Asian refugee crisis has always been an endless cycle, with most of these refugees are Myanmar's persecuted Rohingya minority. And I believe it is no longer a secret to us, global community, that this persecuted Rohingya minority has been denied Burmese citizenship and has also experienced military violence from their own military personnel. And according to the statistics that me and my teammates have researched, there are 3 main host countries that have been hosting refugees for the past few decades. And those countries are Thailand for at least 35 years, if I am not mistaken. And then we have Indonesia for at least 15 years. And then we have Malaysia, my own country, that has been a host for refugees for at least 25 years. And I know that's a huge number. Who knows that we have been hosting refugees for the past 2 decades, right? And however, Malaysia, despite not being a signatory to the United Nations 1951 Convention, Malaysia has provided safety and asylum to these refugee and asylum seekers, and especially those who has experienced religion or ethnic-based violence. However, Malaysia still lacks the legal or proper framework in organizing this refugee. Like, what are we going to do with them? We accept them, but we still don't have the proper law to control or to manage them.
So what should we do? Right. Okay. So on top of the refugee crisis, Malaysia and most of other countries, I believe the global community itself is facing the current pandemic, which is COVID-19. And as you can see from the data I have shown you, yesterday Malaysia has accumulated at about 11,135 cases in total. With yesterday, we have accepted at about 101 new cases. And yes, right now we are facing two problems. Number one, we are facing the refugee crisis, and number two, the refugee crisis is happening now during a pandemic. So what can we do? How Malaysia can help? Okay. Firstly, what are the strengths or what are the benefits of Malaysia as a country to host refugee? Firstly, Malaysia has a strategic geological location, and being a humble, tiny sovereign country, Malaysia is located in the middle of the Asia Pacific Rim with, if I'm not mistaken, we have Thailand up north and we have Indonesia down south and Filipino at the east. And I believe this is also one of the reasons why refugees are often seeking refuge in our country. Other than that, Malaysia also has strong international collaboration. As you can see, Malaysia is a member of OIC or Organization Islamic Cooperation. Malaysia is an active member of the Asean community and also a member of the United Nations. And we believe with this platform or strong international relation that we have right now, we can use this as a way to promote the rights of these Rohingya people and promote our proposed solutions on how to handle refugees. Moving on. Malaysia has also proven successful in handling previous refugees, which is the CPA. If some of you are not aware what is CPA, CPA stands from Comprehensive Plan of Action for the Indo-Chinese refugees. It is dated at about 30 years ago when Malaysia received thousands of refugees from Laos, Vietnam, and Cambodia. And however, Malaysia has proven successful in handling these refugees by two ways. Number one is achieving consensus between the host country, which is Malaysia, and then achieving consensus with the origin country, which is Laos, Vietnam, and Cambodia. And number three, achieving consensus with third country or countries that are responsible in resettlement of the refugees. And also Malaysia at that time, which is 30 years ago, which is amazing actually, Malaysia has provided a proper framework on the legal status of refugees at that time, despite not being a signatory to the United Nations 1951 Convention. Okay, so moving on. Malaysia has also proven successful in handling pandemic. And I must say, I am proud because in the beginning, Malaysia had a very rough start. And I believe, ladies and gentlemen, we are aware of that because the cases for coronavirus started to soaring up high, especially after the religious gathering of Jemaah Tabligh Muslims at Sri Petaling, which involves at about 16,000 participants from all around Asia. And with that, the coronavirus cases for Malaysia has been rising and rising, but Alhamdulillah, the Malaysian government has taken fast action to stop the coronavirus spread by number one, implementing movement control order, number two, allocating at least 1 billion ringgit to healthcare necessities such as ventilators, PPE, and to appoint healthcare workers such as doctors and nurses. The Malaysian government has also allocated at least 250 million ringgit for the Prihatin Economic Stimulus Package, which is to help those who are in need or those who are affected by the pandemic, especially in terms of finance. Okay. So, with all that high and mighty praise for Malaysia being a good country and whatnot, Malaysia also has its own weaknesses. For example, Malaysia is not a signatory to the United Nations Refugee Convention. And I believe, ladies and gentlemen, you have been hearing me saying that term for on and on since my early introduction. But what is the United Nations Refugee Convention? It is actually a proper legal guideline on what is a refugee, what is
not a refugee, and what are their rights and obligations to the host country? What access do they have? So with Malaysia not being a signatory to the convention, Malaysia lacks proper framework or legal guideline, and that is one of its weakness. Other than that, Malaysia also requires a lot of human resources in terms of doctor, healthcare, the military to solve this refugee crisis. And of course, at the same time, we are requiring huge funding to solve this refugee crisis in the middle of pandemic. For example, I can say that healthcare necessities such as ventilators, swab tests, coronavirus tests to determine whether a person is positive COVID or not is costly and is inaccessible to the refugees. And of course, we need a proper management of our human resources. We need to protect our healthcare workers at the same time as we are giving health aids to the refugee. Other than that, Malaysia is also facing an unstable economy during the pandemic. And I know most nations, most countries are also facing a downfall in their economy. As you can see from this text that I have obtained from a news, our Prime Minister, our current Prime Minister, Tan Sri Muhyiddin Yassin, said in May that Malaysia was losing around 2.4 billion ringgit every day since the lockdown of the movement control order took effect. He said that the total loss up to May 1st was estimated at about 63 billion ringgit. And yes, that's a large amount of money. Okay, and then in terms of tourism, manufacturing and investment were also among the primary sectors hit by the lockdown, according to the Central Bank Governor Noor Shamsiah Yunus told a virtual news conference. So in short, yes, Malaysia is lacking in funding and we are facing a downfall in our economy right now because of the pandemic. Okay, moving on. We have discussed on what are the strengths and weakness that Malaysia have as a host country. So right now, have you ever wondered what are the opportunity awaits for Malaysia if we choose to become a refugee hosting country and if we choose to accept refugees? Number one, Miss from the Nazura, slide you you have can less see than that 2 minutes. refugees can offer human resources. So let's say that Malaysia allows the refugees to temporarily reside or seek asylum in our country, and we have decided to sign the United Nations 1951 Convention. Refugees can now have work access and also health access. So with refugees working in our, let's say, industry sector or agricultural sector, the refugees can also together with Malaysian locals can also together work to develop towards a better economy. And then we can also stop the spread of COVID-19. Yes, I understand the sentence stop the spread of COVID-19 seems impossible, but it is possible. Right now, we want to stop the spreading of the virus because we know that the virus is easily spread by droplets, water droplets, phlegm, and many more. So, especially among the refugees, because we know that most refugees camps are concentrated or high in numbers. So there is a possibility that some of the refugees have coronavirus but not yet known. So if we can accept the refugees and we can undergo screening tests, swab tests among them, we can do early allocation. We can determine, okay, this one has coronavirus, this one does not have coronavirus. So our method should be quarantining them or isolating them from other refugees so that the other refugees does not carry the virus too. And we want to stop the spread because we don't want the coronavirus that are affecting the refugees to affect the Malaysian citizen as well. We want to protect our citizen and at the same time, we want to protect the refugees. Moving on, Malaysia may also achieve global recognition because if we are able to solve this refugee crisis, which involves collaborations from other countries, we can finally achieve global recognition as the country that are able to solve this refugee crisis. And then number 4, form collaboration with other parties and organizations. This one I have mentioned earlier is the same. We can form collaboration with
ASEAN community, the United Nations, and many more. And number 5, the refugee can gain access to basic human rights. Okay. Wait, So, since we have discussed the opportunity awaits from Malaysia, but what are the threats that can arise if we accept this refugee? Number 1 is in terms of safety. Although this hypothesis of accepting refugees can increase criminal rates, there is still a possibility that criminal rates can rise if we accept refugees. And then in terms of health, like I said before, if there are infectious diseases such as HIV, malaria, or coronavirus spreading among the refugee, there is also a possibility of them to spread among the Malaysian citizen. Therefore, I propose we use or we provide protective prevention method to stop that from happening. Next is job opportunities. We worry that if we accept refugees, there may be lack of job opportunities for other Malaysian citizens because Malaysia is heavily dependent on migrant workers to do construction work and to do labor work anywhere and everywhere, unlike most Malaysian citizens. And number 4 is exploitation of refugees. This is quite common, shockingly. Exploitation of refugees such as human trafficking is very dangerous and is completely against the human rights. So we want to avoid this as soon as possible. We believe the best way to do so is to gain complete access of information on the whereabouts of the refugee or by providing identity papers and also providing a proper legal framework. With all that being said, my team and I have proposed 3 major suggestions or 3 major proposals on how we can do or how Malaysia can do to solve this refugee crisis. Number 1 is to undergo international collaboration. We understand and we know that in order to solve this refugee crisis, Malaysia should not be bearing the burden alone. We believe that other communities such as ASEAN communities should also take action because the refugee crisis has taken effect on the whole global community, specifically ASEAN country because the main hosting refugee countries are Thailand, Indonesia, and Malaysia. So by collaborating together, by ASEAN communities starting to question Myanmar's progress towards solving this refugee crisis, I believe we can solve it together. Together with leadership from United Nations High Commission of Refugees. And then we can solve this problem in the short term and also in the long term. Moving on is we hope that if Malaysia do accept refugees or do sign the United Nations 1951 Convention, we must also do preventive measure on the disease. For example, we can provide them with essential health services, but at the same time, we must protect our healthcare workers. We don't want the disease to spread to our healthcare workers. And so we don't want the disease, be it HIV, malaria, or coronavirus, we don't want the disease that are surrounding the refugees to affect the Malaysian community too, because in the first place, we want to protect our Malaysian citizen. And then number 3 is to increase awareness among Malaysians. We hope that the Malaysian community can accept the refugees and start to see them as human beings that have human rights. Because, like I said before, racism and xenophobia are giving the license for discrimination. And we hope that we can raise awareness among Malaysians by be it awareness campaign, awareness program, by doing humanitarian aid, or by raising awareness on social media. And by doing so, we hope that Malaysians understand the current status quo of refugee crisis in Malaysia, and together we can raise donations or funding to solve this refugee crisis. And one must take note, in order for us to do all 3 proposals, we must require a legal framework. As I have mentioned earlier for multiple times, Malaysia require a legal framework or a legal guideline on what to do with the refugees. Who are they? Are they given access to human rights? Are we doing proper administrative programs? Are we acknowledging them? Are we giving them the basic human rights?
And we want the international community to together acknowledge the refugee crisis so that in the future, this problem can be solved once and for all. And therefore, for my conclusion, I know this topic is a heavy topic and this proposed solution has its flaws, but I believe with proper collaboration, proper planning for sustainability in the future, this refugee crisis can be solved once and for all. And I ended with a quote, "It is the obligation of every person in a safe room to open the door when someone in danger knocks in." By Dina Nayari. It is a beautiful quote. And this is some of the reference lists that we have for our research. And I think that's it for my presentation. I will accept any question. If someone wants to ask a question for further discussion, please do. Okay, thank you, Ms. Nazura. We are now proceeding to the Q&A session. If there's any question, just ask. There There's is a no question. then I think I can end my presentation now. From Nur Shazwani, there is a question, Ms. Nazura. Her question is, how can Malaysia Yes. still have refugee even there are still Malaysian citizens that need help from the government? Okay. That's a very good question, and I don't think I did mention it in my presentation. The question is, how can Malaysia help refugees when there are still Malaysians requiring help? Like that, Yes. right? Yes. Okay. So right now, our proposed solution is not neglecting the rights of Malaysian citizens. We understand that our top priority is our own citizen, our rakyat, and we acknowledge that. But right now, these are lacking in legal guidance, meaning that we are not actually acknowledging them. We are basically accepting them without a proper guide. Like what do we want to do in the future? Where is this road taking us to? And in comparison to Malaysian citizens that are facing difficulties in Malaysia, we have government bodies that support them, that give them allowance, that give them incentives. But this refugee right now, ladies and gentlemen, they are abandoned in the ocean to death. We are neglecting them right now. We are abandoning their basic human rights. While us Malaysians living under a roof, been providing assistance and incentive, that's a very different situation. Thank you for the question. Okay. Can I add another question from myself? What? Just a piece of mind that I want to. Yes. Okay. So, even if we take in those refugees, how will they? What are their accommodation? Will the Malaysia government willing to provide a place for them to stay and everything, and provide for their food and beverages during this COVID-19 pandemic? You think it is wise that our government do so? Okay, thank you for the question, Mr. Moderator. What are the accommodations and is it wise? Okay, so to start, I think Malaysian government can start by number one, because we should not leave open sea. And number two, we should provide a temporary asylum. And this has been done, Mr. Moderator, at Pulau Bidong, Terengganu. Malaysia has accepted at about tens to thousands refugees at Pulau Bidong, Terengganu. And like I said, temporary asylum. And then yes, we can provide them with food and test of coronavirus. Possibilities of them, refugees having coronavirus but not yet tested. And we don't want that coronavirus to be spread to other Malaysians. So yes, number one, Malaysian government can provide temporary asylum. Number two, Malaysia government should give
basic health access or screening tests. And number two, the Malaysian government should provide legal protection at least. And is it wise? Yes, Mr. Moderator, ladies and gentlemen, it is wise. It is the right thing to do. I think that's all. Thank you for the question. Okay, thank you. Thank you, Ms. Nazura. We're moving on with the next presenter. Have a good day. Is there any more questions? Good day. Okay, we'll move to the next presenter, again with the same team. We'll be having Miss Ilani Nur Adriani binti Jasmine from UiTM Kelantan with her title Malaysian Insight Refugee Crisis. Just a moment, guys. All right, everyone, can you guys hear me? Just a moment. All right. Okay. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good afternoon to everyone. Thank you to our moderator today, our other presenters, our judge, and all that are currently watching this. I hope that you guys are doing well. You guys are in safe place, healthy. I hope that you, your family, and your society are in the best of health, away from COVID, all right? So, my name is Ilani Nur Adriani. I'm from UiTM Kelantan. I'll be carrying the team of humanitarian and volunteerism under the title of Malaysia Inside Refugee Crisis. Now, ladies and gentlemen, before I proceed any further regarding these things, I'll just like to give you a brief explanation about what I'm bringing to you guys today. Now, the presentation structure will go from introduction, the strengths, weaknesses, opportunities, threat, solution, and also the conclusion of my topic. Now, my topic is regarding the remarks that are being made by other countries, by outsiders, regarding the refugee crisis here in Malaysia. Now, as you can see from my slide today, now in today's world, especially in Malaysia, this refugee crisis kept increasing and it has formed abundant and abrupt accentuation over the needs related to address this crisis at all levels. Now, since COVID-19 has been declared as pandemic here in Malaysia and all over the world, it has ignited a collective distress and uncertainty that penetrate the society in all aspects. Now, if you know that Malaysia hosted over 180,000 refugees from all over the world, however, it seems that they were not given any formal recognition and it remains the same till this day. Several questions remain unanswered. Does Malaysia ill-treats Rohingya refugee or any other refugee or consider them as criminal? Now, why does Malaysia not grant them any formal recognition? Does this affect the humanitarian value here in Malaysia? Now, ladies and gentlemen, I just want to clarify one thing with you guys.
All right. Today, I will walk you guys through the inside of Malaysia, its humanitarian value, and the refugee crisis, the actual scenario behind the agenda created by outsiders over the shrinking space of refugee right and their remarks on Malaysia, ill-treating the refugees. And at the end of this presentation, I aim to share with the audience that Malaysia is nothing but a great support to refugee holistically. Now, moving on to my first point, which is the strength. And if you can see this one, it is regarding Malaysia having to provide to certain extent of discretion against the protections of certain categories of displaced person, to which this include those who fled from ravages war in Vietnam, and displaced person that includes the Bosnians that escaped from Balkan War in 1990 for ethnic cleansing. And it has been several decades that Malaysia keeps on allowing large communities of Filipinos from the region of Mindanao to settle in Sabah and Sarawak. Now, ladies and gentlemen, please note that Malaysian approach to refugee has been ad hoc. All right. In the midst of 1970, Malaysia has granted asylum for both the Vietnamese refugee and other kind of refugee that follow the aftermath of Vietnam War, and those who fled from Mindanao in the southern Philippines. In both cases, refugees are at least initially housed in camp and provide all the basic necessity administered by UNHCR, which is the refugee NGO globally, but we have here in Malaysia. Now, to stop there for a while, our moderator asked the previous presenter regarding the sufficient fund for food and place for the refugee. So what I can say that those refugees here in Malaysia are being housed in camps and are also provide all the basic necessity that is administered by us, the running government. Now, moving on. These Vietnamese were actually repatriated, and whilst those Mindanao were provide all the residency permits and permitted to stay indefinitely. For similar, that happens to the ethnic in Cambodia, in 1970, and Bosnians coming in Malaysia in 1990 were provided with the options of residency, and those from Aceh that fled from ethnic violence in Indonesia were also provided the same option of temporary residence here in Malaysia in the year of 2005. Now, these are actually the example of seemingly generous refugee policy here in Malaysia. Now, if you can see this key figure is actually from UNHCR Malaysia, and we have over 40,000 people that benefits from health service and those that receive from this HIV treatment. These are all for the refugee here in Malaysia. Now, we also have these asylum seekers that were being registered, and then their status determination decision were delivered, and we have over 2,500 people, refugees, that have submitted for resettlement. I will go through about the resettlement process later on, and over 2,800 people that departed from third countries, and over 1,500 children that received protections, response, and benefited from the care arrangement. And we also have refugee that has been a survivor from SGBV, which is the sexual and gender-based violence, that receiving all the assistance, including the psychosocial counseling, shelter accommodation, and also legal assistance. And over 44% of refugee children at primary school age were being enrolled into learning center. Now, for this one, ladies and gentlemen, here, the population here in Malaysia, we have the total over 178,600 registered refugee with the concern, I'm sorry for the noise, with a concern of 69 of them are men and 31% of them are women in 2019, and children and adolescents accounted up to 26% in the total number of persons concerned. Now, if you can see, we have at least some of 86 registered refugee and asylum seeker were of Rohingya and those other ethnicity from Myanmar.
Now, with all due respect, ladies and gentlemen, I need you guys to understand one thing. We in Malaysia, we have Malaysian immigration law that makes no distinction. I repeat, no distinctions against undocumented immigrants and refugees. Thereby, yes, it leaves the refugee vulnerable for the same penal sanction of undocumented migrants that are subjected to, which is including the detention, corporal punishment upon conviction, and also eventual deportation. Now, all of this undocumented people here in Malaysia are legally considered as illegal immigrant because these fall under the Act of Immigration Act 1959. It provides the police and other authorities with a widespread power to arrest and detain them in detention for as long as it deems necessary by the authority in order to arrange them for their removal or deportation. Now, at the end of August 2005, there are estimated of 973 refugees were detained in prison and immigration detention, and 222 of them, are prosecuted over violation for immigration. Now, ladies and gentlemen, these are actually the law by Malaysian immigration, which we have no distinctions against immigrations and refugees themselves. Now, as I went through the empirical research, what I can find is that the weaknesses of Malaysia is that the challenge are rather significant, and it's not least due to Malaysia's ad hoc approach to the refugee protection, and we are also lacking the legal status and also the protracted situation refugees find themselves in. In other words, those drivers of flight persist in what the likelihood of continued flight here in Malaysia are high. Without the relevant mechanism in place to receive and process all these asylum seekers, the refugee, the Malaysian UNCHR role has hitherto been crucial in affording a protection space. Now, the next one is the regional measure to support this refugee management at the local level are also lacking, which leaves up this individual, the refugee states, to crave out their own priorities in refugee management, while this movement is to represent the united voice of ASEAN declaration and addressing the refugee issues, namely Rohingya refugee and the Bali process as promising. This framework, I repeat, is rather weak and accountability lacking. But then it doesn't prove that Malaysia is not a good support for all the refugees globally. Now, if you can see here in the opportunities, it shows that nearly 1,000 stateless persons were granted Malaysian nationality, and we provide access to health was increased once the opening of the third primary care clinic. Now, with the support of UNHCR and the government of Qatar, the government of Malaysia has recently started a health program for refugees under 3 different NGOs. All right. Not just that, if you can see here, over 1,500 people, the refugees themselves, are concerned with sensitization over SGBV, which is sexual and gender-based violence. They went through this positive parenting and also financial budgeting skill support. This sensitization over 30 community leaders and over 50 teachers resulted in 250 children being informed for their rights and how to report the abuse or neglection and also exploitation. Now, we in Malaysia also provide training on protection over sexual exploitation and abuse policy, which means all this reporting mechanism and support services were even conducted over more than 100 staff and nearly 70 partners hand in hand that cooperate with this training. Now, if you can see right here, this is another key figures that I found from UNCHR Malaysia. This is the planning figures for our refugee in Malaysia. Now, if you can see, 98% of asylum seekers will be able to register under individual basis, and 80% of the survivor will be able to receive case management and appropriate
support through referral pathway, and 60,000 of refugee and asylum seeker will be able to receive work permit. Now, 14,000 of children will be able to enroll in education. 7,500 will have their decision status being issued, and refugee will be released from the detention. Now, moving on to the next one. Now, I know there's nothing perfect in the world, all right? So the framework here in Malaysia also lack of certain things, and our service, our accommodation for the refugee themselves are lacking as well. If you can see here, for the track is the unmet needs, which means the funding for the refugee are less than what to expect that serve the population half the size 10 years ago, which actually resulted in this hamper the office capacity, which is the government, to fully support the developing refugee policy. Now, this will actually lead to the office to be unable to establish a presence in and outreach to refugee communities in the key area of the country in order to provide them counseling and other necessity, including services. Now, the second point is meaningful cash-based intervention is not being implemented due to the crisis that we are in, due to the political issue that we are in right now. Certain things for the refugee is not yet implemented. It couldn't be done for now. All right, moving on. The next one is the secondary education for the refugee also could not be provided for now. And then the support also for the legal practitioner and assist stateless person for their nationality submission were being deprioritized, because our priority right now is actually the Malaysian, of course, and then the COVID-19, all of the frontliners, our government are trying so hard to fight this crisis right now that we are currently in. All right. Moving on to the solution. You guys have heard, I've shared with you guys the threats and also the weaknesses of Malaysian framework regarding refugee policy. Now, if you can see here, this is UNHCR Global. Their primary purpose is actually to safeguard the rights and well-being of the refugee. Their ultimate goal is actually to help find the durable solution which allows this refugee to build their life in dignity and peace. There are actually three solutions available for refugee, which is can be assisted by Malaysia. It's actually, the first one is voluntary repatriation. Second is local integration, and the third is resettlement on the third country. In situation where it is impossible for a person to go back home or remain in the host country. Okay, if you can see right here, these are the three solutions, durable solutions which Malaysia can use, can adapt from UNHCR Global. If you can see this one, voluntary repatriation is one of the solutions where refugees who have made their decision to return home together with their country of origin and international community. Malaysia can strive to facilitate their choice of safe return. At present, here in Malaysia, there's no large-scale voluntary repatriation are taking place, with the significant political changes currently taking place. The office continuously explore the possibility of certain ethnic minorities from Myanmar or other refugee countries to return home safely with dignity. Second is local integration. This is a gradual and complex process with legal, economic, cultural, and social dimension. It imposes considerable demands for both individual and also receiving society. All right, now, in many cases, this acquires the nationality of a country for the asylum is very comminution in the process. Malaysia should have focused on transitional agreements in which the country of asylum by finding temporary solution for the refugee. For example, this advocacy work with the host government, as in currently, to formulate all these the strong
the stronger policy framework for the refugee in order to allow the refugee to work here in Malaysia legally, and advocacy works for refugee in order to obtain affordable healthcare in government-run facility and to access education. Now, the third one is rather unique. The third durable solution is resettlement. Resettlement is very unique because it is one and only durable solution that involves the relocation of refugee from an asylum country to another third country. All right. Now, for this one in Malaysia, resettlement has been done, and it is most used durable solution here for refugee because since 2005 to date, nearly 118,000 refugees from different countries, up to 50 countries, were submitted to resettlement. Now, consideration of 15 resettlement countries. Since then, over 88,000 refugees have been deported from Malaysia to another resettlement country. This resettlement process is a transfer of refugees from one asylum country to another state that agreed to admit these people, the refugee, and ultimately grant them residency settlement. From what I've been sharing with you guys, this is a very heavy topic because it involves remarks from other countries regarding Malaysia refugee crisis, right? So what I can say is that the opportunity in order to build upon existing protection framework here in Malaysia and the approach to refugee in urban area in Malaysia is vast due to both formal and informal means of support. It is rather crucial for the protection mechanism to be strengthened in order this refugee policy rooted in the legal framework and share the understanding and definitions of what constitute the protection space. Now, if Malaysia continue to renegotiate regarding the policy framework or the refugee issues that has been protected, then it has had a lot of success along the way. It has resulted into unpredictable policy measure and also insufficient protections for refugee. Now, if we were to have any empirical research that emerged from the space, which is crucial in the development of concrete policy, the refugee experiences and also the lesson learned by them and also the policymakers needs to be consolidated. That's what I think. And I would definitely want the fundamental to be understood because this is in order to have an effective protection for the refugee with the most limited choice, the refugee themselves. If you were to hear from one side, if people are trying to make remarks regarding Malaysia policy of refugee crisis, this is one of the refugee which is from Syria, and he said that he has been in Malaysia for quite some times and Malaysia has done a lot for him and he basically grew up here. It's like second home. And from thorough research that I've done, what I can say that Malaysia and other NGOs here in our country provided a lot of services, provide a lot of training like skills for Rohingya women. What they did, the NGO did, is that they provide knitting skills, cooking skills, so that they could actually come up with their own idea on how they would survive without depending fully on our basic necessity, our service and whatnot. So thank you for the opportunity given by College Perindu. This is such a huge opportunity for me. I'm honored and I'm sorry if any of what I said and the remarks I've given hurt anyone. It's just this is the clarified that I would like to make from the remarks given by others. This is what I would stand from my side, from our country, Malaysia. And that's it from me. Thank you very much. Have a nice day, everyone. Okay, thank you. Thank you, Ms. Ilani.
Okay, I agree that this topic is heavy, and of course, Yeah. the previous presenter also discussed about this topic on refugee. It requires bravery to talk about this on this kind of conference. But yeah, it's a good topic to choose and to talk about because it's what you call it, controversial, but it is the reality, something that we need to discuss among us. Okay, so we're moving now to the Q&A session. Okay, one question from Shakir Zufairi. With the current pandemic issue, what do you think the government should do to ensure that if the refugees are released and given asylum visa, they are protected in health from COVID-19 and safety, temporary home and basic needs? All right. Thank you, Shakir. That was a very good question. Thank you to our moderator. And what I've said earlier, we Malaysia provide camps and also basic necessity for the refugee, right? So when we have that, we also will definitely go through all the SOP for COVID for them. So basically, we are actually putting all the refugee in one place, the camp, right? So they are not moving around or loitering around in our society for now. So we can ensure that those who are what do we call this? Protected in health regarding COVID-19 issue, and we have them settle in Sabah and Sarawak as well. So what I can say is that these people are being looked out for. That means we have different NGOs. What I've said earlier, we have 3 different NGOs are looking after their needs and also their health and also everything regarding the life of refugee. And don't worry about the safety because they have their own camps, the temporary home and basic needs, what you have said earlier. We have that. They have NGOs who settle refugee in certain areas in basic camps and they cover all the needs of the refugee themselves. Okay, thank you for the question. All right, thank you for your answer also. So, is there any more question? Okay, seems like we have no more question. Thank you, Miss Ilani. Have a good day. All right, thank you very much. All right, I just want to say thank you so much to College Perindu UiTM Shalam for such this is a lovely program. So you guys did very well. I'm impressed. I'm honored to join you guys. All right, stay safe, everyone. Have a nice day. Right, thank you, Miss Lani. Okay, we've just finished with Miss Lani just now, so we'll continue with the last presenter for this session. So we will have Muhammad Amiruddin bin Qasim from Northern University, Cambodia, representing Cambodia, with the title Empowering ASEAN Global Humanitarian Mission During Pandemic COVID-19. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the Mr. Moderator. Actually, I'm not from Cambodia. I'm a Malaysian. Salam perkenalan semua. Semoga sentiasa sihat-sihat. So my name is Muhammad Amiruddin bin Qasim, student from University Technology Mara, Malaysia. So today, sorry. So today I would like to present, to share, to discuss with you all of my friends from ASEAN country about my research, about my paper under the scope of humanitarian and volunteerism. So this is my teammate,
I'm with Tengku Harundin bin Tengku Samad and Muhammad Syamil bin Zahari. So just a light topic compared to the another previous topic. So I just want to share about the empowering ASEAN Global Humanitarian Mission during pandemic COVID-19. So the 8 structures of my presentation that I would like to highlight. Mr. Amiruddin, first, please share your screen for the presentation. Start with the introduction. Excuse me, Mr. Amiruddin. Yes. Please share your screen for the presentation. Okay, sorry. It's okay. Right. Okay. Okay, so you can see the screen. Okay, so the title is Empowering ASEAN Global Humanitarian Mission during pandemic COVID-19. So the 8 structures that I would like to highlight throughout this presentation start with the introduction, and then I will focus on the strengths and the weakness of the ASEAN Global Humanitarian Mission itself and the opportunities that come from the ASEAN Global Humanitarian Mission and the threats and about the solution on how to overcome the threats. So let's start with the introduction. Ladies and gentlemen, today a fact that we must to know, more than 135 million people need humanitarian aid. So can we imagine that before this pandemic COVID-19, the country that received the humanitarian aid from the volunteers that come all over the world to the area to help the community, then before the pandemic, how suffer their life, how suffer they are because of insufficient sources such as food, water, clean water, shelter, clothes, and so on. So then what happened to them during this pandemic COVID-19? So 3 reasons why humanitarian work is important than ever. Actually, we have a lot of reasons, but I want to highlight the main 3 main reasons on why humanitarian work is important than ever. The first one is for rebuilding the communities. The second one is to educate the next generation. And last but not least, to meet the Sustainable Development Goals, the SDGs that have been set by United Nations. We have 17 SDGs that we must to achieve before 2030. So before we go further, let me introduce first about the ASEAN Global Humanitarian Mission, or people know as AGHUM. What is ASEAN Global Humanitarian Mission? So this is the most prestigious event or project organized by Kelab Penyayang UiTM Shah Alam in collaboration with Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera Asas, a non-government organization. So by the term of ASEAN Global Humanitarian Mission itself, we know that nowadays we are suffer from this pandemic. So what happened to the communities that we want to help, that we have already helped them before, but because of this pandemic, we cannot go somewhere to help them. So how this small effort can help the community? So we will discuss about this ASEAN Global Humanitarian Mission. Is still relevant for us to do this humanitarian mission during this pandemic COVID-19? So as we know that ASEAN Global Humanitarian Mission is a series of projects that we will travel from one ASEAN country to another. So we have successfully conducted with our first country, which is Cambodia. AGHUM 2019 to Cambodia, we have done for the last year. And then AGHUM 2020 to Indonesia. Actually, we have planned already the preparation of this AGHUM 2020. Almost 50% of the work has been done, but because of this pandemic, we have to postpone the event to another date that we still do not know when we want to organize it. And then for the AGHUM 2021 to Philippines. And so after this 3 series of ASEAN Global Humanitarian Mission, and then we come back to the Cambodia. Within 3 years, we want to identify what the change have been done, what we have proposed. Is that better from before or anything? So 11 projects have been successfully conducted during ASEAN Global Humanitarian Mission 2019 to Cambodia. I will share
with all of you a little bit of our achievements during AGOM 2019 to Cambodia. So almost 11 projects have been done. So this is the achievement. One of it is we managed to install 52 units of water pumps to the community for supplying the clean water for them for their daily use. Then we have successful to deliver 207 units of bicycle to 207 families from 23 village for their transportation facilities. Why we give them bicycle? Because before the mission itself, we make an observation that this community always go somewhere just by walking. So they do not have any transportation facilities for them to move from one area to another. So we think that we can give them a bicycle to at least one bicycle for one family, so it can reduce the load of food and clothes. Almost 600 kilogram of clothes and scarf we bring from Malaysia to Cambodia, and we have donated to 300 families, and 200 health kits and hygiene packs donated to 200 children during the health carnival. 50 women have been taught to produce sardine puff and sardine rolls for an entrepreneur startup program. So why we choose sardine puff and sardine rolls? Because this ingredient of this material, they can easily access and get the materials at their area. So why don't we make what they have to make money? So for them to make the sardine itself, as they can raising their side income from the product they have from the product they made. And then the 4 schools receive visits in an educational programs. So the strengthness of this ASEAN Global Humanitarian Mission, ladies and gentlemen, I think this 4 strengthness is the most powerful strengthness due to the success of ASEAN Global Humanitarian Mission. Is because of organizational unity and the strong network and strategic partner, spirit, passionate and willingness of volunteering, sustainable and long-term effect. So we go one by one. Organizational unity. So if you can see at the screen, this is my teammates. This is our teammates. All 42 volunteers from UITM, from Malaysia. We have 42 volunteers. So we have a strong organization starting from our advisor, Mr. Sumadi Ashasilah, our coordinator, our project director, until the volunteer. So all of us have planned together from A to Z to make this project successful and to achieve the objective of this mission. And then we have strong network and strategic partner. So if you can see at the screen, we have strong network such as Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera itself, ASAS, Australian Relief Agency, Faculty of Art and Design, Northern Universities. This is my strategic partner, not me from your Northern University. So by this network, you can see we can easily, not so easy, but quite easy to get the sponsorship, to get the fundraising from this organization such as Nestle, Farmaniaga, Yara Foundation, Medipersona Clinic, Isan Clinic, Dash Division, Khadijah Shaw, UITM Photo Center, Photo Pixel Studio, and about the sponsorship, and then about the media itself, we have strategic partner with the local media such as Radio Television Malaysia, Berita Harian, and international media such as TV5 Cambodia, Apsara TV, TV3. So because of this strong network and strategic partner, we have successful to manage to conduct this program. So, and the spirit, passionate and willingness of volunteering. So you can see
By this picture, all of the 11 projects have been successfully done within the 7 days of mission. So a lot, of course, a lot of pressure that we have. But yeah, because of spirits, the passionate, the willingness, the preparation from the volunteer, Alhamdulillah, we managed to handle all of the problem. So this is a few events, the project that I have mentioned before. So this is the project starting for the preparation until the day, and then the most strengthness due to this mission is sustainable and long-term effects. So the all of the project that we have planned and conducted. So this what make this program so strong, because of the project itself is sustained and have long-term effect. So if you can see our project to install the water pump to supply the clean water to the villagers. So from the new one until the old one, they still can use the water pump without any problem. Then the bicycle itself and the health carnival also, as they can use the clinic. So when another student come to the area, they still can use the clinic as provided. And then of course we have the Okay, Mr. Amiruddin, you have less Yes. than 10 minutes. Please proceed. So the witness, we also have a witness because of low commitment from a few volunteers and low experience from them. So it's a little bit problem for us to make this mission go smooth. But all of this problem can be have been handled successful. So the opportunities, because of this mission, we have the opportunities, the network and strategic partner at national and international level. So this opportunity we have because of the network and the strategic partner. For example, at Cambodia, we have organization that we can cooperate, such as Asas Cambodia, Nestle Cambodia, Northern University, the media. So because of this network and strategic partner, we will use them for future. And then we have unlimited access towards information. So what we want to find about anything, any information, all is here, all is in our fingertips. So and then visual communication medium. So for just it's quite easy for us to discuss with everyone we want, everywhere we want, every time we want. So because of this visual communication medium such as Zoom and Meet, so we can easily access to anyone that we want. So the threats that we can identify because of this pandemic COVID-19. The first is the physical activities and movements are impeded due to the pandemic COVID-19. So we cannot go from one place to another place like usual. So our activity and our movement has been blocked. So we cannot go anywhere we want without any SOPs. Then the difficulty in raising funds. So we have to change the strategy on how to raising funds. Difficulty in communication, difficulty in measuring the impact of conducted activities. Before this, we can see the community we can measure the impact of the project when we can see the performance of the community before and after. But because of this pandemic, we cannot see in front of our eyes how about their condition. So the solution to tackle the threats, the first one is fully utilize the existing network, because we have the strong network. So why don't we fully utilize the existing network? We can collaborate with NGO Asas Malaysia and Cambodia in raising funds and monitoring projects, through our projects, Asas Malaysia, Asas Indonesia, Asas Philippines, and we can collaborate with Northern University and Imam of the village in conducting the activities. And then we can communicate virtually. We have to communicate virtually.
during this pandemic. So to conduct the discussion through online platforms such as Zoom, Meet, and then the third solution, last but not least, is maximize the technology for educating. So we have the technology. So what we have to maximize the technology by providing the videos. For example, teaching 8 kid video about education and help to the children. So from that video we give to our strategic partner so they can show them to the children about the education, about some tips on how to read, on how to calculate, about the health to the children. So pictures and before and after video can be used as impact measurement for education program. So before this, we just see in front of our eyes, and by this project, we can record about their performance before we show them the video, and after we show them the video, thus they have a better performance. So the conclusion, we have to adapt with this new norm because of this pandemic COVID-19. So maximize the use of technology. We still can conduct the humanitarian mission with the same modus operandi but different approach. So the objectives of the humanitarian aid still can be achieved, as I mentioned before, is to rebuilding the community, to educate the next generation, and to meet the sustainable development goal. So before I end my presentation, if you want to find human being, you can go for volunteering. So before I end my presentation, can I show a video for audience, moderator? I hope this will be work. kanak-kanak di sini sangatlah merasakan kerana mereka sangatlah teruja dan excited dengan kehadiran kami. Ini juga menjadi sebagai batu loncatan kepada saya untuk mengenali lagi dengan lebih mendalam kebolehan kanak-kanak dan pengetahuan mereka. So hari ini hari kedua kita berjalan dengan lancar, di mana kita pergi ke 4 buah sekolah di bawah kluster pendidikan dan juga kluster kesihatan, di mana kita sama-sama bersama anak-anak di sekolah mengajar mereka cara untuk mengurus gigi, bagaimana cara untuk shampoo, untuk membuang kutu mereka, dan juga menjalankan sedikit aktiviti motivasi dan counselling, ada LDK dan juga sedikit gerak kerja bersama dengan anak-anak. So harapan saya untuk akan datang untuk esoknya, ya, kita akan ke klinik dan sebagainya, kita akan buat mural klinik dan sebagainya. Harap kita jalan lancar dan sama-sama kita jadikan event ini event kemanusiaan kesedaran supaya masa ini menjadi So that's all from me. Thank you. Thank you, College Perindu.
Okay, thank you, Mr. Amiruddin. We'll now go to the Q&A session. Yeah, I'm being told that there is no question. So thank you, Mr. Amiruddin. Yes, you're welcome. Right. Okay, with that, we have come to the end of the session. We are grateful for the time and effort that each presenter put to make this conference successful and engaging. That's all from me, Ahmad Daniel bin Amin, for this session as the moderator. I will pass the studio back to our MC, Mr. Hafiz Shazmi. Thank you. Okay, sorry for the technical issue. Thank you, Mr. Daniel. That's all for this session, but as this session has ended, now we will give the keyword for this session. And the keyword for this session will be SGP65. Once again, SGP65. And the last one, SGP65. And we'll back with at 2:30 p.m. And don't forget to stream and share this conference with your friends. Thank you and have a good afternoon.